Nein, die muss noch tiefer. Ich bin hier heute in Amsterdam. Chip ist schon live. Ihr könnt also rüber zu Chip und auch gucken, was er macht und tut an diesem schönen Tag, wo man super Aktivismus machen kann. So, Leute. Hier, wir gehen so. Ich glaube, so ist eigentlich ganz süß. Ich glaube ein bisschen. Wie hat Chip denn seine Kamera immer? Die ist immer so auf Schulterhöhe. Es sieht immer besser aus. Na egal. Man kann nur dazulernen. So. Doch, ein bisschen höher mache ich das mal noch. Ihr müsst jetzt noch kurz hier Geduld haben, alle, die das später sehen. Ansonsten spult nach vorne, bis es das erste Gespräch gibt. So. Ich glaube, es war falsch. Ich glaube, es war doof. Okay, ich muss die wieder nach unten machen. Leute, so ist das hier einfach. Ich finde hier noch nicht meinen richtigen Winkel heute. Ich bin auch einfach raus, was Livestreams angeht. Ich habe es lange nicht mehr gemacht. Aber das kommt alles wieder, keine Sorge. Das kommt alles wieder. So. Hallo an einen Zuschauer, der jetzt schon da ist und sieht, wie ich mich hier klicke. Ich habe Mühe. Doch, ich glaube, so kann man machen. Weißt du was? Wir lassen das jetzt so. Und wir hoffen einfach aufs Beste. So. Ach, schön. So, wir gucken mal, ob ich hier ein paar Leute irgendwas fragen kann. Und mein Shirt machen wir mal so ein bisschen verdeckt mit den Haaren. Und falls mir irgendjemand sagen kann, ob ihr mich hört, wäre das total super, wenn ihr mir das mal kurz in die Kommentare schreiben könntet. Hallo, du einer Zuschauer. Du hörst und siehst mich gut, ne? Ich gehe davon aus jetzt ganz kurz. So, und wir gucken. Yes, sehr schön, vielen Dank. Oh, and by the way, I think this stream will be in English, maybe also in German, but I think most people here will be English speaking. Hi. Do you want to, can I ask you some questions? Absolutely. Okay, so do you want to come and view? I'm live on YouTube. Is it okay for you? Yeah. Hi, so what are your names? Owen. Owen? I'm Dion. Hi, nice to meet you. Where are you from? Montreal, Canada. Okay. Yeah, same me here. too. Yeah, well, hi, my name is Alex. I'm from meet you. Berlin, Germany. I'm on vacation, but I do street activism here and there Okay. for something that is very, very close to my heart. So I want to ask you some questions about it, okay? Sure. So the first question is, do you think that we should respect everyone on this earth? Yeah? Yeah. Absolutely, yeah. Okay. Can we respect others when we oppress or exploit them? Is that respectful? No, I would say no. Probably not, no. Okay. And what do you think is important? Like, why shouldn't we oppress others? Why should we respect others? Because, everyone's equal. Yeah. What about you? It's not very fun to get oppressed. Yeah. Yeah. Also, because you would experience it, right? And you don't want to live through the experience of being course. exploited and oppressed and stuff, right? Does this only work for humans or other animals too? I mean, I guess, but, I'm not, like, a vegetarian, so, like, I understand, like, maybe that, but, we try to respect them as much as possible, of Okay. course. What do you say? I would say, like, it generally applies. Like, I think all life is pretty, like, equally valid. Except maybe bugs. I don't like bugs. Okay. But you not like, I mean, I don't like some humans, like, but it doesn't mean that I should disrespect them to death, right? Yeah, of course. Okay. So, do you think that when we have the choice of respecting another animal or disrespecting them, like, what's better from their perspective, just to make it clear? I mean, it would be respect, for sure. Yeah, right? Respect animals. I like animals. Yeah, me too. And that's why I'm here, because most people share the same values that I have. And I'm going to be frank with you. I'm a vegan and an animal rights activist, obviously. Do you know what veganism is? Can you put it in your own words? It's just, like, not consuming animal products of any sort, essentially. What do you think? He said pretty good And, definition. like, leather, like wallets and stuff like that, too. Yeah, it goes a little bit beyond that, right? Yeah. So are you open to being educated a little bit on what it actually is? Because most people have misconceptions. We could, but to be honest, we're in like a slight rush, so Okay, I don't then know I if will we make have it like quick. a long time. No. It's just like one thing I want to say and two questions I course. want to ask, and then you're That's done, fair, okay? that's good, that's Okay, good. so veganism is an ethical principle that humans should without exploiting other animals. Okay. And the conclusion when we agree with that principle is that, of course, we don't eat them, we don't wear their skin, we don't test on them, we don't use them for entertainment or any other purposes, right? So for our own selfish purposes. So that's that. And now my question to you is, how many more animals do you wish to be exploited on your behalf from now on? I mean, I understand the point of view. Personally, I will probably continue to eat meat, so I couldn't give you a number, but I understand the point of view. I just,
maybe I'm not at that point yet to make that change. Personally, I think you're probably like morally correct. I really like steak. Yeah, That's the I get big it, I issue. get it. And do you think that from the victim's perspective, taste justifies what we do to Well, them? I have a question actually. Yeah. Would you say that any kind of animal like product consumption is unethical, or only, let's say, like factory farming? Or like if I found a dead cow and then Yeah. cooked it and ate it, would that be unethical? I mean, in a vacuum, when there was no interest violated, when there was nobody exploited, and they just like dropped that, as much as I wouldn't have a problem in a vacuum with you eating an old granny that just drops dead because she wouldn't feel being exploited, I would say it goes the same for other animals, right? Sure. But in reality, we have to look at the facts, and the facts are that for any animal product, even from the small farms, let's assume the best case for you, okay? A small farm, they have names instead of numbers, they kiss them to death with tongue, right? They have the best exploitation, best food, best kidnapping, best forceful impregnation, all these things, right? The best of the best. Still not in the interest of the animal. I would Still actually exploitation. disagree. I would say that I would rather be born and live like some kind of life, if it's like in a decent farm, and then be killed rather than to have never been born at all. Okay, so would you be okay then with bringing humans into existence to exploit them to death because at least they've had a great life when we treat them as slaves very good? Well, if they have a great life, and because I would say that's not exploitation if they've had a great life that they wouldn't have had. Okay, so when we go look back at the transatlantic slave trade, where they treated some masters treated their slaves very well. They even had an own room. They had the best food. They didn't hit them. They used them for labor, right? They made them procreate so that they have more labor force, right? But in the end, they treated their slaves very good. So that was okay, right? Well, no, because being a slave isn't being treated very well. Yeah, and that's exactly what we do to other animals, right? But, We like, enslave them. If you're a cow and you're just like chilling on a field, and then like one day you just die, I would say that's not comparable. to No, that's not slavery. happening, right? It does happen in some farms. It's absolutely not happening. I'm an undercover investigator, I can tell you. Because it would be unrealistic. We are not allowed to eat old and sick animals, like legally, not allowed. And we kill them when we get the most out of that. So when they have the weight that they should have, we kill them. And it's a fraction of their lifespan always, because it would not be financially valuable to feed them for 20 years without getting anything back from them, right? Except for maybe flesh when they die. And so this is unrealistic. But anyhow, I want to leave you, and I want to just say, if you agree that we should respect other animals, as you said in the beginning, it is just not aligned with what you do. That's all I'm saying. Because you exploit them to death, although you don't have to, and you can just stop easily. And it's so beautiful that you actually have that option, where they don't have any options, right? Fair enough. I like respecting animals. Fair I th- also enjoy eating meat. But And you don't hear the contradiction there, no? there is a contradiction, yeah. We got Oh, yeah, go. we gotta You're end. opening. There is a contradiction, but unfortunately life is full of contradictions. Thank you. Yeah, This and has been great. unfortunately, animals get a knife stuck in their throat because of you. And you can stop doing that. You can't stop demanding that. It is what it is. Blood is on your hands, not mine. I mean, it is what it is. I'm just here to raise awareness and to make you aware that you have a choice and that you have a responsibility in a matter too. All right. Thank you very much. Anyway, Have a nice great to- day. Nice to talk to you. Bye bye. Okay, Leute, das war nicht gut. Ich habe es gemerkt. Ich bin einfach reingestürzt. Ich muss noch gucken, wie ich den Einstieg hier schaffe. I need to find my way on how to make this conversation with this sign. It was not my best conversation. I need to sort my thoughts a little bit. Ich war wie wenn ich der beste Unterhaltung. Ich muss meine Gedanken noch etwas sortieren. Und es war etwas zu sehr sagen, mehr Fragen hätte ich machen müssen. Na egal, wir müssen mal gucken, wie ich hier reinkomme. Vielleicht nehme ich auch das andere, Thought Experiment. Was haltet ihr davon? Ich fand das alles total schrecklich. Ich fand, ich hätte das viel besser machen können. Ja, genau, das ist es halt so. Ich bin ein bisschen reingestolpert. Ich war noch nicht ganz da. Na egal. Ich trinke jetzt erstmal kurz was und dann gucke ich mal, wie die weiteren Gespräche verlaufen. Ja, bin auf jeden Fall noch nicht ganz da. Ich habe denen jetzt auch keine Flyer mitgegeben, weil das Gespräch nicht gut war und alles. Ach, ich habe es verkackt. Ich merke schon, Leute. Aber ist egal. Man darf immer verkacken. Wichtig ist, dass es gut weitergeht. So. Und ich muss mir jetzt mal überlegen, wie ich mit den Schildern hier anfange. Weil ich habe normalerweise meine Sprechroutine, wenn ich mein Schild nehme, aber ich habe mein Schild jetzt nicht mit. Und demnach ja, ist das nicht so goldig gelaufen. Aber naja, gucken wir mal. Ja, ich würde gerne weniger vorwurfsvoll, weniger aggressiv.
Aber Leute haben mich gerade auch ein bisschen genervt. Halt. Vor allem, weil der eine immer gegrinst hat und gesagt hat, ich mag Steak. Und irgendwie ist das... Hörst du gerade, was du sagst? Naja, egal. Thank you so much. That is so cute. Thank you. I would try to do my best. I would try to have a better conversation today. I'm not... I think the first one was really, really bad. But it's okay. Sometimes we have shitty conversations, right? Sometimes we just have them. So, what kind of thought experiment should I do? Or maybe I try to bring them into the perspective of the other animals. Let's see if that works. My first conversation was so shitty. And Chip is over there, maybe having great conversations as usual. Let's see. Ach, Leute. Ja, vielen lieben Dank. Das ist sehr, sehr sweet, dass du das sagst. Ich glaube, auch zu einem guten Job gehört dazu, dass man ab und an mal scheiße ist. Aber es wenigstens einsieht. Aber ich glaube, bei denen hätte ich jetzt eh nichts holen können. Ich war auch einfach nur ein bisschen aufgeregt. Leute, ich habe schon seit Wochen oder Monaten keinen Livestream mehr gemacht, gefühlt. Bin jetzt hier noch in Amsterdam, eine andere Stadt, habe mein Schild nicht mit dabei. Ich fühle mich auch einfach nicht so geil momentan, aber das liegt an privaten Sachen, weil wir gerade im Umzugsstress sind und mich stresst das mehr, als ich will. Aber wir ziehen kommende Woche um und darauf freue ich mich und dann wird alles besser. Dann werde ich mehr Raum zur Entfaltung haben und mehr Ruhe und ich glaube, dann geht es mir auch insgesamt besser. So, wir halten das Schild einfach mal so, dann sind es die Leute von beiden Seiten. Das ist vielleicht auch eine ganz gute Idee. Ja, genau, vor der Location war ich schon mal. Das stimmt. Deswegen wollte ich auch heute hier hin. Chip ist auf der anderen Seite, weil ich das hier sehr entspannt finde und weil ich den Ort schon kenne und ich ein kleines Anxiety-Mäuschen bin momentan. Und ich gucken muss, dass ich mich selbst nicht überfordere, wie mit dem ersten Scheißgespräch. Mich ärgert das, wenn ich Scheißgespräche hatte, aber ich kann es jetzt auch nicht ändern und deswegen muss ich jetzt einfach normal weitermachen. Und ich versuche jetzt ein rundes Gespräch zu führen. Ich war all over the place und habe so ein bisschen rumgestottert und ich hasse das, weil das so Unsicherheit ausstrahlt. Und die Unsicherheit, die habe ich. Oh mein Gott, da rennt jemand. Chip? Da rennt eine mit einem fucking Kuhmantel rum. Digga, ernsthaft. Ein Mantel, Fell, Kuhmuster, sieht echt aus, von oben bis unten. Das ist echt. Chip hat sie angesprochen. Oha. Ja, sorry, einfach ekelhaft. Ugh. Von oben bis unten sieht sie einfach aus wie eine Kuh, weil sie ihre Haut und Haare trägt. Alter, was ist mit Leuten? Wirklich, was ist mit Leuten? Hallo, Tom. Ja, vielen lieben Dank. Ich bin ganz froh, dass ich nicht ganz so aussehe, wie ich mich momentan fühle. Hilfe, Leute. Aber ist egal. Es gehört alles zum Leben mit dazu. Es kann nicht nur immer alles eine Up-Phase sein. Es muss auch mal eine Down-Phase geben. Und dann ist das eben gerade so. Aber ist okay. Ein Glück habe ich auch Chip und meinen Mann und gute Freunde in meinem Leben, die mich da gut auffangen und die das ganz gut, die mir da helfen, wieder rauszukommen oder dass ich selbst da wieder rauskommen kann. Weil manchmal ist alles so ein scheiß Mental Game. Und man denkt sich nur so, bin ich etwa nicht ausreichend? Bin ich gut genug? Mache ich das gut genug? Bin ich für den Job gemacht? Hätte ich das nicht besser machen können? Leiste ich genug? Ist das alles richtig, was ich mache? Und ja, solche Zweifel kommen, wenn man nicht in Höchstleistung ist. Das ist weird. Warum Gehirn? Warum Gehirn? Na egal, ich quatsche euch jetzt hier mit meinem privaten Wehwehchen zu. Das soll auch gar nicht so sein. Wir wollen hier halt Leute vegan machen. Ich streame gerade nur hier und wüsste auch nicht, wie ich das gerade anders machen kann mit meinem einen Handy und mit dem, was mein Handy so leisten kann. Ich glaube, das geht auch gar nicht anders, dass man das parallel machen kann. Ja, schön auf jeden Fall, dass ihr alle da seid. Wir gucken mal weiter, wie wir hier Leute ranholen und heute einen guten Stream haben. Und ja, also ich erzähle euch mal, wie ich das jetzt hier machen würde mit dem Thought Experiment.
Auch das gesamte Bild ist gut. Was machst du? Etwa eine Art Autostop? Ich verstehe die Frage nicht. Tut mir leid, aber ich bin auch vielleicht mental nicht ganz drauf. Ich verstehe die letzte Frage nicht und deswegen kann ich darauf gerade nicht antworten. Also ich würde jetzt mal überlegen, das Thought-Experiment 3 Minuten, was man da machen kann. Also ich würde am liebsten NTT rückwärts machen, weil das funktioniert am besten, weil dann haben die Leute schon zu allem zugestimmt, wo sie zustimmen sollten und dann können sie ja nicht mehr raus. Deswegen würde ich, glaube ich, sowas machen wie, okay, stell dir mal vor, du wurdest jetzt von deinen Eltern irgendwie ins Leben gebracht, weil sie dich ausbeuten wollen. Sie geben dir aber ein schönes Zimmer, sie geben dir aber gutes Essen und so weiter. Aber sie wollen halt dich als Mittel zum Zweck halt benutzen und das ist vorherbestimmt halt alles und dafür haben sie dich dann hierher gebracht und ja, ab einem gewissen Punkt, wenn du halt so Teenager bist, dann lohnt sich das eh nicht mehr, dich irgendwie durchzufüttern und dann wird man den Kopf abschneiden, wird es gut finden. Aber ich glaube, dann sind die Leute schon, ein bisschen die Leute schon, worum es geht, ne? Ja, ich muss noch gucken, wie ich das hier mache. Vielleicht mache ich es auch doch mit der anderen Frage. I don't know. Leute, wir werden gucken. Vielleicht wird es hier heute auch echt ein beschissener Livestream. Ich habe keine Ahnung. Ich gebe alles, okay? Es kann einfach sein, dass ich heute total versage. Und dann seid mir bitte nicht böse. Das kann aber auch sein, dass heute noch ganz gute Gespräche entstehen. Wir werden sehen. Ich weiß noch nicht, wie lange wir machen. Und ich muss mich heute noch auf meinen Vortrag morgen vorbereiten. Ich werde mich morgen einen Vortrag hier in Amsterdam halten. Das Thema sage ich euch jetzt noch nicht. Ich denke aber, dass das ganz interessant werden könnte. Es werden auf jeden Fall nicht Veganer und Aktivisten da sein. Super entspannte Audience. Super gut, da einen Vortrag für zu machen, der alle anspricht, der alles abdeckt. Aber ich denke, ich habe da was Gutes mit dabei, wo jeder was draus mitnehmen kann. Und das werde ich heute auf jeden Fall noch üben. Und ansonsten, ja, Samstag hier ist Neon-Protest. Am Sonntag gehen wir auch nochmal Outreach machen. Also ist auf jeden Fall einiges an Aktivismus, was ich hier treiben werde. Ja. Einiges. Wir wurden alle aus Mittel zum Zweck ins Leben gezwungen. Naja, nicht wirklich. Sieht doch aus wie ein Autostopp. Ich verstehe die Frage immer noch nicht. Also ich sag mal so, jein, klar, also manche Eltern, oder weiß nicht, ob das alle sind, aber einige sagen ja, ich möchte halt ein Kind, weil ich diese Liebe in meinem Leben haben will, weil ich nicht alleine sein will, weil ich dies, das, jenes, blub. Das sind schon egoistische Gründe, kann man schon sagen. Und da werden Kinder auch als Mittel zum Zweck benutzt, das stimmt. Aber es ist eben trotzdem nicht an sich gegen die Interessen der Kinder. Also es wird dabei kein Interesse verletzt. So, sie werden halt gezeugt und ihnen wird so ein bisschen das Leben aufgezwungen. Das kann natürlich auch schlecht sein. Ich meine, ich will selbst keine Kinder haben aus ähnlichen Gründen. Aber generell würde ich schon sagen, dass man das Menschen, die Kinder in die Welt setzen, nicht zum Verhängnis machen sollte, dass sie das tun, weil sie gerne ein Kind hätten. Ich finde, das ist... es haben am Ende so ein bisschen beide was davon, wenn das Kind in ein liebendes Elternhaus kommt, wenn es gute Erziehung und Bildung genießen darf, wenn es dann auch ein gutes Leben führen kann, was irgendwie lebenswert ist, so, dann sehe ich da auch erstmal kein Problem, wenn da keine Ausbeutung daraus entsteht und so weiter. Aber an sich ist, das müssen wir jetzt hier gar nicht so zusammen in einen Topf mischen. Ich finde aber generell, jemanden ins Leben zu zwingen, sollte man mal drüber nachdenken. So. Also ich würde es halt aus bestimmten Gründen nicht machen, aber wenn das andere Leute im menschlichen Kontext machen, sehe ich da erstmal kein Problem. Dann ist das eben so. Ne? Also ich finde, das sollte man sich gut überlegen und man sollte auch gut überlegen, ob man dem Kind auch 100% wirklich irgendwie so ein Leben bieten kann, was nicht völlig elendig ist und was nicht völlig gleich Abfuck ist von Anfang an. Ich finde, das ist schon irgendwie eine Überlegung wert. So. Aber an sich, ja, wenn Leute Kinder zusammen haben wollen, weil sie sich lieben und eine Familie gründen wollen, ja, you do you. Ne? Also ist dann halt, wie es ist nicht mein Cup of Tea, ist nicht das, was ich machen wollen würde oder was ich haben wollen würde in meinem Leben. Aber es ist auch eine Entscheidung, die Leute gut treffen dürfen. Die ist jetzt nicht unethisch per se oder so. Ne? Es kommt halt immer auf die individuellen Szenen an. Boah, auf so eine Gruppe Jugendliche habe ich jetzt so gar keinen Bock. Ne? Gut, dass sie mich nicht weiter angesprochen haben. Man muss auch gucken, was man mit seiner eigenen Energie heute macht, Leute. Deswegen... Ihr merkt, ich bin nicht on Top-Leistung, aber das ist egal. Kriegen wir trotzdem hin. Aber um mal kurz zu fragen, wer hier überhaupt zuschaut an diesem tollen Stream heute, schreibt doch mal eine 1 in den Chat, wenn ihr vegan seid und eine 2, wenn ihr nicht vegan seid. Würde ich gerne mal wissen, damit ich hier mal so ein bisschen so einen Eindruck gewinnen kann.
Antispezifistin, ja. Das ist eine gute Frage. Ja, und an sich würde ich jetzt aber erstmal nicht daraus schließen, wie gesagt, dass das generell Ausbeutung ist, wenn man Kinder zeugt. Also das wäre dann ja der Umkehrschluss. Ne? Also wenn alles als Mittel zum Zweck nutzen Ausbeutung ist, ja, dann haben wir alle verloren, dann können wir halt nie wieder miteinander interagieren auf der Welt. Dann fallen fast alle Interaktionen weg, weil jeder nutzt jeden irgendwie. Aber dieses Thema machen wir hier und jetzt heute nicht auf. Dazu gibt es genug auf meinem Instagram-Profil nachzulesen, wer dazu irgendwie noch meine Meinung hören will. Ansonsten hoffe ich, dass ich heute mal gut über Tiere reden kann. Vielleicht belasse ich es auch erstmal so bei dem Thema. Vielleicht ich mache halt einfach spontan. Okay, Leute, mein Approach heute ist spontan. Ich weiß überhaupt nicht, was ich sage und frage. Und wir können nur Fingers crossed machen, dass ich nicht so rumstottere wie beim ersten Gespräch. Und vielleicht wird's gut. Vielleicht wird es einfach nur gut. Okay, wir probieren es. Dann würde ich, glaube ich, erstmal so fragen, ja, und was hältst du so von Tieren? So, hast du schon mal mit welchen zusammengelebt? Was waren denn so deine Erfahrungen? Okay, und vielleicht dann auf die Respektierschiene gehen und vielleicht dann irgendwie genauer nachhaken, warum die dann halt einen Unterschied machen zwischen gewissen Tieren, die sie persönlich kennen und den Tieren, die sie sich in ihren Rachen stopfen. Das müssen wir gucken. Ja, Sonne kommt jetzt auch rum, ist ganz nice. Ich sehe gemischt, Veganer und Nicht-Veganer. Na, das ist ja schon mal was. Gehst du denselben Weg wie die Militante? Ich weiß nicht, wo sie jetzt gerade langläuft. Ich denke, da ich in Amsterdam bin und sie in Berlin, gehen wir nicht denselben Weg. Ja. Niemand von den Zuschauern ist vegan, aber vielleicht Veganer. Das stimmt ja nicht, da haben ja auch Leute 1 drin gedroppt und ich sehe es auch anhand der Usernamen, dass hier einige vegan sind. Ne? Also, so, was hatte hier noch irgendjemand geschrieben? Gerade auf dem Weg von vegetarisch. Ich meine, ich verstehe, dass du denkst, dass das schon ein Weg in die richtige Richtung ist. Aber wenn die richtige Richtung ist, keine Tierausbeutung, dann ist ja weiter Tiere ausbeuten nicht ein Schritt in diese Richtung. Dann gehst du ja einen Schritt in die andere Richtung. Also du beutest ja immer noch Tiere aus. Also wenn du wirklich auch sagst, ja klar, sollten wir andere Tiere respektieren und die nicht ausbeuten, dann kannst du sofort damit aufhören und vegan leben und dich freuen. Und das ist eigentlich auch alles, was du wissen musst als Vegetarier. Also andere Tiere können ja auch fühlen und denken. Du würdest nicht gerne in deren Position sein. Du kannst sofort damit aufhören. Wanna try? 5 minutes? What is it about? It's about animals. What do you think about them? And if you like them? I have a dog. Do you want to be on camera? I'm live on YouTube. I'm so bad in camera. I'm sorry. You can stand outside of the frame too. I'm just curious in your opinion, okay? Okay. So what's your name? My name is Aisha. Aisha, it's a beautiful name. My name is Alex. I'm from Berlin. Hi. Where are you from? I'm from Libya. Libya. Okay, beautiful. So you're also a tourist like me? Yes, I am. Yes, let's be tourists together. Okay. So my question to you is, do you generally think that we should respect other animals? I mean, by default, it should be. Yeah, we should do that. It's right? not. Yeah, it's not even a question that we should ask. It should be a by default. Yeah, I agree. Completely, absolutely, I agree. But do you think that there are certain things in life where we don't really respect them? Yeah, I think we don't put them in the same hand that we put ourselves, like a human, because they don't have reactions as humans. So because we are not scared of them, some people don't really take them serious, I would say. And maybe also like the belief that we have that they don't feel the way that we do is what making it. I don't know. Yeah. And do you think it's fair to treat them differently when in their core they subjectively experience life as much as you and I experience it? Like we live through what we experience, right? And they do too. So should we treat them in the same way? I do also believe that like they don't have the same life that we have, and they don't experience the same way that we experience life. Is not equal, but I think in the sensitive part, like in the pain and etc., of course they do feel the same as us. Yeah. I don't know if I got your question though. Yeah, I was wondering, like, of course we can acknowledge the differences between us and other animals as much as I can acknowledge the difference between you and me, or the difference between me and a man, me and a child, right? Everyone have a different perspective. Exactly, but the differences, they are not relevant when it comes to the question of respect. That's my point, and I was wondering if you agree.
I would, yeah, I think I agree because like we do also have to put these differences in mind while respecting them. I would say like for example when you walk your dog out and they stop to smell something, like just let them smell. You don't have to rush them there just because like you are the one who's walking them. Exactly. I think this is also part of respecting their well-being, like their Yeah. needs. Yeah, exactly. And do you think just because somebody is not as intelligent as you are, it's okay to disrespect them? Of course not. Yeah. Of course not. And what if someone looks different, talks different, walks different than you? Is that a good reason to disrespect them? It's not a good reason, but maybe causes, I would say. Not, it's not of like the appearance. It's more of like um, what was their experience with animals, because like we don't have all the same experience with animals. Okay, and now I want to get to something that is a little bit harder to answer, okay? So we were talking about respecting other animals, and we can agree that if any animal would be in front of us, we would try to protect them not being attacked, right? So when somebody is attacking any animal in front of us, we would intervene, right? Yeah, this by nature, like you. Yeah, of course, Yeah. because exactly, because we have empathy and we see ourselves in them in a way, right? That's true. Yeah. Okay, let's wait. Oh my god, it's fucking loud. Oh my god. Okay, and so what about those animals that we use for food, clothing, entertainment, testing, and so on? Do you think that when we have the option to not use them for these purposes, that we shouldn't do it? So, of course, if we have the option, the thing is like, it's about how this whole word biodiversity is made. You know, like that human have certain nutritions to take, and like it's all in the whole biodiversity. There's like a creature that eats the other creature so they can keep food living, chain, you and mean? also exactly like how this made. If we don't break this cycle by overproduction or consuming more than we should, I think in like if we keep it in balance, it's okay. Okay, so two things about that. So the food chain is basically just showing how energy moves in an ecosystem. So energy flows from one state to another, right? Hence why at the bottom we have all these many animals who eat grass, and then the more you go up, the more predators we have, right? And we are basically on the top, right? We eat the animals that eat the grass and so on. I mean, cows eat grass, chicken, pigs, all these animals, right? So that's basically just a description of where the energy goes, but it is not an ethical framework of what we should do, right? It is just describing something, but it's not giving us a norm on what to do. That's the first thing. And the second thing is that if you would find out that you can live a healthy, happy life without using other animals for these set purposes, would you do it? Of course I would, though I've even tried before. The only thing is that we, you know, like for us, we need protein, we need carbs, we need fibers, we need all these elements together to live a healthy life. And if the proteins that you can get from vegetables, for example, I'm tolerant to pea proteins, chickpeas proteins, and when I'm in fully vegan diet, I have a lot of bloating, which is like this is how my body consumes food. I always make sure that like I'm getting my like what I eat from a good source, an ethical source. Like it's not in like industrial level, but if I can find a way that I'm not bloating and I'm not having a bad, because you know, like I care about animals, but as a human, I'm also in the survivor mode and I get care it. about myself as well. I get it. So if I would give you resources that would help you free, like with a free nutritionist, free dietitian, free resources on how to like recipes or whatever, or how to buy cost effectively vegan meals that won't bloat you and everything, would you be willing to go vegan then? I would love to. Yeah, That's I would. great. Then I would like to give you some more information on that, because I think when we have all these products out there that are suitable for a vegan life, and when we can find solutions to live a vegan life, like a life without exploiting other animals, we ought to do so, because they're not walking vegetables, right? And they should be respected. Of course. I answered your first question by like, should we respect animals? Yeah. And I said like, it should by default. Don't you also think that like animals are living by default?
or do they like what's the difference between our living and animals living? I want to ask. Okay, well, I can tell you that there are many differences. For example, they maybe have a different cognition than we have. They maybe have a different life expectancy. They maybe have different emotional reactions to things, right? Maybe even deeper than we have because we can rationalize things and they don't. So maybe pain is even worse for them. Fear is even worse for them. We don't know. But I would assume that this to be true. But what we have in common about our life is that we are all sentient. So we have a brain, a central nervous system, which means we experience what is done to us. We experience what we live through. So when somebody is punching you, you will live through that, and you don't want that. It's against your I was interest. asking this to ask you another question. Do you think when an animal eats an animal, it's a disrespect to that animal, an animal level? It's a good question because when you put yourself in the victim's position, the answer is pretty clear. I wouldn't want to be eaten by a lion. The thing is, I cannot go out and reason with a lion because a lion is not understanding ethics. A lion doesn't have any other option. A lion doesn't know what to do, for example, right? But humans, like you and I, who are reasonable, who can think about ethics and morals and who know about their responsibility, we can exchange information and we can talk it out. Yeah, of course. And I can give you the information. Yeah, because right? I do these questions with myself as well. Like I go to these thinking, and I'm like, if it's by default, we should respect everyone. But and animals live by default, kind of like the way that they sow and they follow. I get it, but the joke is animals do all kinds of other things that are very bad, and we wouldn't use that as a justification to do it ourselves, right? I mean, lions rape each other, they eat the children of other lions to show dominance. Yeah, I'm not saying like I'm just trying to understand if this is our nature, like this is how this is how our body is built to eat type of animals, to have some specific nutritions, then like where is the disrespect? That's what I'm thinking of. And I'm not saying like it's not respectful, is respectful for them, but I'm just thinking with you. Yeah, I get it. So first of all, your body needs nutrition and not certain products. The nutrition is within the product, so your body really doesn't care if it's coming from tofu or a piece of dead animal or whatever. If you have any further questions, that bodybuilder over there is also a nutritionist and a vegan animal rights activist, so you can ask him all these questions, right? The fact of the matter is, science concludes without a doubt for centuries right now that we can thrive on a plant-based diet. We can get all the nutrients from a plant-based diet for sure. We can also supplement if we need something else from it, which is an easy way to do it. It's very precise, it's healthy, you know what you get, you know. And I think as soon as we have the option to not bring animals into existence, to exploit them to death and to kill them in a very violent way too, as long as we have options to not do that, we shouldn't do it. You know? Yeah, I agree. That's why I boycott anything cosmetic or clothes-wise or like use-wise that use animal, because I think that we don't have any value from that. But with food, I still have some concerns, and I would love to have like if you have some so that's sources. that. So that's more information for you. That's the English side. It's English-German, but the red side is your side. Exactly. So this entire thing. Yeah. So I gotta ask you two questions, maybe three, and then we're done, okay? So do you think that taste, convenience, tradition, or habit are good justifications from the victim's perspective when you're exploited? So this is it's about how we state it. Justification? No. Reason? Yes. Like, is it a cause? Yes. Because like, imagine you grow up in a family that never ate meats, and you were like just eating on a vegan diet since you were born. You would not even accept to see that, because this is how you grow up. Like, this is where your tradition. But in a different way, it's hard to change your diet when you are built your whole life on that. I get it. But at the same time, when we use the same logic in a different scenario, let's imagine you grow up in a very racist household and everybody around you is being racist and it's the norm and it's normal. Maybe it's even cultural or whatever. I mean, there are very racist cultures for sure. I mean, but then one day you wake up and you realize that this is wrong. Wouldn't you stop immediately? Yeah,
immediately is hard. Like even with psychologically speaking, immediately is hard if this is how you built your whole life. But being I beg to differ. I beg to differ. I mean, it's just because I went vegan on the spot overnight. Once I watched the documentary, it's in here too. When you open yeah, that, I do. I have some resistance on watching such things yeah, because maybe you should yeah, then. I Maybe should. You should then. Maybe I should. I'm just telling, like, it could be a realization and a step every day to be better than before. Maybe changing the diet. Like, I'm not a radical when I take my decisions usually. So maybe like instead of eating them 5 days a week, we eat less 2 days a week. And what if it would be your dog at the other end? Like this is, for example, if I grow up eating dogs since I was a kid, it's so hard to have a pet. No. See, just imagine somebody else grew up eating dogs. For them, it's normal. And just out of a weird coincidence, your dog runs away, they find him, they eat him. Would you be okay with that? Or would you think they should stop because your dog has a unique... Okay, I would. It's about how different we look at life. For example, I wouldn't like. Of course, I would be so sad, but at the same time, I would blame myself. It's like, why would I bring my dog in a place where they eat dogs? You know, why I'm Okay. putting him in such a risk? Okay, then I gotta ask you the last question. And I really want you to be very honest with yourself, right? You don't have to give me any answer, like we won't see each other again, but I think it's very important that you ask yourself this question because I think the core values we share, I think we agree that we should respect other animals, and I think that you agree that they shouldn't be treated as objects, right? They shouldn't be used like a commodity, right? Okay, but if these are your values, the question remains is how many more animals should be exploited on your behalf from now on? What do you wish for? What would be amazing? I'm sorry, but I didn't get the question. How many more animals Should be, should be exploited to death on your behalf from now on? What do you wish for? of course, 0. Yeah. of You have course, vegan values, and I gotta make you the gift of pointing a big spotlight on it. You have vegan values, and you can stop exploiting animals right now, forever. You can make this come true. And this is everything I gotta give you. Everything else is in your hand. I mean, I understand things taste, you've grown up doing that, it's hard to change a habit, I get it. But if you really don't want to exploit and I'm just, others, like, what I'm questioning now in my life is like how natural it is to eat animals in our by our I'm sorry, my English is not helping, but by our biology, how natural it is, and then are we built for this? Because I believe in in the word built in a balance. but I'm sorry for interrupting there. The thing is, if you say that everything should be natural and stuff because we are built like this and this is how it's supposed to be, then you shouldn't drink filtered water, you shouldn't use a toilet, you shouldn't take medicine, you shouldn't live in a house. They are super different, and like it's not a Yeah, comparing animals. yeah, but it is because water, for example, is also like what you take into your body, right? Yes. And it would be very natural to just go out and drink water from a ditch, right? Because people have done this in the past. This is how people live, but we evolved But from that, the right? The life back then is not the life that we have now. Exactly. Right now we can stop using animals. Exactly. Okay. Exactly. That's the entire point. Back then, people had to use other animals to survive. I get it, and I wouldn't blame anyone right now who needs it to survive. Right? I get it. If I would be in a survival situation, for sure. But the thing is, when you have the option to stop exploiting them, why wouldn't you? Yeah. That's the point, right? I wish it was as simple as answering this question. But yeah, I it's mean- complicated. But you gave me a lot of things to think about today. Okay. So my last homework for you is you have the flyer. Read it for yourself. Ask yourself what your values are and what you want to leave on this earth and what kind of consequences follow from your actions from now on, okay? And if you're brave, and I hope that you are, watch the documentary. It's the QR code right there under How Vegan, Why Vegan. This documentary made me vegan overnight 8 years ago. I wasn't educated, I wasn't aware, I have never seen it. I thought, oh, it can't be that bad if everybody's doing it, it can't be that bad if it's regulated, it can't be that bad, right? And then I saw it, and even thinking about it, I get goosebumps on my entire body. I've never
felt my heart shattered into a billion pieces like that. I never did. It was the worst night of my life. And the worst night of my husband too. We went vegan overnight together, you know? So I'm asking you to please have a look at that. Don't be ignorant. The world is a fucking shit show because people are ignorant. Thank you so much for caring. Thank you so much for standing for your values and being such a good human. I hope that it really the impact that you are creating expand. And I promise you, I will. Okay, amazing. Thank you for the lovely chat. Live up to your own values. You have vegan values. It would be crazy if you're not living up to that. You're an animal person, you know what I mean? Don't betray them, they need you. Thank you. Have a wonderful vegan life. Bye bye. Okay, Leute. Ich glaube, das war gut. Ich glaube, da habe ich einen guten Mittelweg gefunden, sie bei der Verantwortung zu halten. So, was sagt Chat? Was sagt Chat? Was sagt Chat? Ja, ihr seid so süß alle. Okay, also ich sage, Gespräch war, also ich fand meine Leistung jetzt gut. Okay, das erste Gespräch heute vergessen wir. Ich fand das Gespräch jetzt gut. Ich denke, ich bin auf all ihre Ängste eingegangen. Ich denke, ich habe das gut beantwortet und ich denke, ich habe auch, ja, ich denke, es war ein gutes Gespräch. Hätte ich jetzt spontan erstmal nichts weiter dran zu verbessern. Ich denke, die wesentlichen Punkte hat sie mitbekommen. Hätte noch Veganismus erklären können, aber es steht auch drin, 100% in dem Flyer, den wird sie sich auf jeden Fall durchlesen. Und sie wirkte an sich sehr offen. Also an sich eine gute Sache. Okay, ich sehe schon, lustige deutsche Trolle. Irgendwelche Leute, die mich beleidigen, das könnt ihr super gern machen. Und ich stimme euch sogar zu, momentan sehe ich müde aus, weil ich es auch bin, von so Pappnasen wie euch, die mich hier irgendwie anbelangen und mein Aussehen kommentieren, weil ihr keine Argumente habt. Aber ist auch okay. Man darf auch mal müde aussehen. Solange man keine Scheiße labert wie Leute im Chat, ist es auch okay. Ist einfach okay. So Leute, ich fand das auf jeden Fall richtig gut. Ich denke, da habe ich alles mitgegeben. Schauen wir mal, wie die nächsten Gespräche werden. Ich fand es auch ganz smooth jetzt eigentlich, erstmal länger über andere Tiere zu sprechen. Ich glaube, das war ein gutes Bett, auf dem wir das aufgebaut haben sozusagen. So eklig, ne? Wenn Leute niesen und husten in meiner Gegend. Der Ekel einfach. Aber ja gut, ne? Ich meine, ich muss auch mal niesen. Aber trotzdem. Liegestütz im Eier, im Steak, kriegt nicht mal Subjekt, Prädikat, Objekt. Brauchst du Buntstifte, um das irgendwie zu unterstreichen, wenn du einen Satz bildest? Gib dir mal ein bisschen Mühe, wenn du mich hier schon beleidigen willst. Ich bin schon noch ein bisschen hier bis Montag, da werde ich dann abreisen und werde eine Präsentation halten. Ich werde hier noch einen Neon-Protest mitveranstalten, will ich nicht sagen, aber ich werde mit dabei sein und ich werde das Briefing halten und werde den Leuten mal hier Hallo sagen. Und ja, nochmal Outreach am Sonntag. Also schaltet auch gerne da wieder alle ein. Und Chip ist jetzt drüben auch im Gespräch. Ihr könnt übrigens Chip euch auch angucken auf YouTube, aber ich sage euch jetzt nicht seinen Namen, weil sonst geht ihr alle aus meinem Stream. Das wollen wir natürlich nicht. So, jetzt kommen ganz viele Leute, aber bei Gruppen ist es immer schwieriger. Ich glaube weniger, dass Gruppen stehen bleiben, weil die haben immer alle was vor. Die wollen immer alle ins Büro, wollte ich gerade, ins Museum. Heute veganisiere ich eine Freundin. Ja, das ist doch voll geil. Ja, geil. Finde ich super, super, super gut. Ja, worum das hier geht, es geht darum, dass wir uns für andere Tiere stark machen. Dass wir uns für sie einsetzen und dass wir versuchen, Leute darauf hinzuweisen, dass sie eigentlich in echt... hi, do you have time, 5 minutes, or is it just a quick run through? 2 minutes. Oh, that's fucking hard. Okay. So, do you think that we should respect other animals? Yes. Yes. Okay. Can we respect others if we exploit them, if we use them for selfish purposes? Is that respectful? No. No. Okay. Not So, understand. if we should respect other animals. Okay. So, if you can live a life without disrespecting other animals, would you like to live a life like that? Yes. Yeah. Do you know what this is called? When you have these values?
Anyone? No. No? Okay, well, even more people. Okay, I just yell it so everyone hears it, okay? If you agree that we should respect other animals, and if you agree that we shouldn't exploit them to death, then you should be vegan. That's that. We don't use other animals for selfish purposes. But I gotta ask one question. I have one question. Please, guys, please. Before you leave, I just got one question that I want to give to you, and you answer that question for yourself, okay? How many more animals should be exploited to death for you from now on? If you say 0 animals, you can do that by living vegan. That's that. Please respect other animals, don't be ignorant. Oh, große Gruppen, Leute. Nicht mein Fall. Große Gruppendynamiken verschlucken auch die besten Argumente. Dann sind einfach jugendliche, treumäßige, nicht ernst nehmende Menschen. Und was soll man da sagen? Man kann nur rausschreien, die Info. Ob das auf Ohren treffen wird, weiß man nicht. Ich bin auch in Deutschland besser mit deutschen Gruppen, aber mit englischen Gruppen, ach ja, ich finde es auch echt sehr, 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 sehr schwierig, dass jemand, der selbst ja, durchaus von Diskriminierung betroffen sein kann, das nicht checkt und dann auch noch sowas sagt wie, haha, 5 Tiere, haha, ist so, Bro, 100 Jahre zurück, Digga, da hättest du eine Nummer am Ohr gehabt. I'm sorry, aber das ist doch so krass, warum lernen wir nicht aus der Geschichte, hä? Ich verstehe nicht ganz. Also ich meine, ist ja nicht so, dass wir Menschen nicht auch mal ins Leben gezüchtet haben, um die als Arbeitskräfte auszubeuten. Das machen wir jetzt halt mit anderen Tieren auch so, ne? Und da haben wir jetzt nichts draus gelernt. I mean, ja, und das sind Analogien, liebe Leute. Die können wir verstehen lernen. Das schaffen wir, wenn wir uns ganz viel Mühe geben. Dann sehen wir selbe oder ähnliche Strukturen, ohne dass ein relevanter Unterschied, was das Individuum angeht, vorliegt. Und das nennt man Analogie. Und dann kann man A und B gegeneinander stellen und kann halt einfach sehen, wenn A falsch ist, dann muss ja auch B falsch sein. Ansonsten ist das ja einfach Willkür. Ich will kein ignorantes Arschloch sein, was willkürlich andere schlechter behandelt. Und dann werden wir vegan. So einfach könnte es sein, aber es ist es nicht, weil Leute nicht so ticken. Schön, dass jetzt hier auch noch Baustelle ist. Wir lieben's. Ich liebe alles. Hi. Do you speak English, German? English, okay. What's your name? Marta. Okay, Marta, I'm on YouTube. Do you want to be on camera? Yeah, sure. Then come here. Do you want to listen? Just listen. You don't have to be in the frame, but listen, okay? Come close. Come close. Okay. So Marta, what's your name? Hi, my name is Alex. I'm from Berlin. Where are you from? Portugal. Portugal, you too? Yeah. So we are all tourists here together. That's amazing. Okay. So my question to you is, what do you think about other animals? Well, I think we should respect them all. Amazing, yeah. That would be my second question, if we should respect them. So yeah. Sure, and like they are like one of our best friends. Yeah, I agree. Do you agree as well? Yes. Okay. Okay. So do you have? Are you living together with another animal? I was once I was a child, but the animal died. So. Okay. Who was it? Can you tell me a little bit about them? It was a cat. No, I have 2 cats. Yeah. And I love him. And unfortunately, she died like a few years ago. Okay. But I really want to have another one. Yeah, I get it. Do you think that other animals also like subjectively experience life? Oh, for sure. Yeah, right? For sure. So they experience what we do to them as well, right? Yeah, sure. Okay. Sure. And you said we should respect other animals. Yeah. You agree too? Yeah. Okay, now here comes a hard question. Can we respect others when we exploit them? Do you know what that means? Yeah. Can we respect other animals when we exploit them? Yeah, maybe no. Maybe no, right? But do we exploit them? Yeah, of course. How? And eating them, basically. Yeah, exactly. We exploit them for food, clothing, entertainment, testing, the pet industry, when we bring them to life to sell them, right? Yeah, so, exactly, it is. Do you think that from their perspective it's a fair thing to do to them? Oh, no. No, right? You would not like to be in their position, right? No, I'm not. I like, you're perfect, guys, okay. Now, please stay like that, stay on that track, okay? And watch your emotions, okay? Because now it comes a little bit tougher question. Okay. Do you yourself participate in animal exploitation still? Like,
I'm trying not to, but I eat animals, so Yeah. unfortunately I do. Yeah, animal products in general, right? Milk, dairy, eggs, meat, also they're wearing their skin and stuff, right? So I got a hard question. For the three of you, okay? Yeah. But it's a question you got to ask yourself, because I had to do it too 8 years ago. How many more animals should be exploited for you, and you from now on? What do you wish for? 0. Amazing. You know what I just proved to you? Yeah. Yes! Oh my God! I want everyone to be like that. You have the same values as I have. I personally think that other animals, there are many differences between us and them, but none of these differences are relevant when it comes to the question of exploitation. They can think, they can feel, they have their own universe inside of their head, and that matters to them, and that's what should matter to us, right? Yeah, but like in our culture, in our country, it's like it's very typical to eat like I know. fish. It's in every culture. Yeah, and we have like a deep culture with us in the sea and like fishing animals, and so it's very complicated to have a vegan diet in our country, but it's possible. It is possible. So the thing is, I also have activists in Portugal and all over the place, so I know that it's absolutely possible. As soon as you have access to a supermarket, you can do it, because there's all the plant-based products, right? So I would like to give you some more information on that you can look up to yourself. Have you ever looked at footage yourself? Okay. Hold on, I have 3 flyers, yeah. It's so fucking windy. Okay, so the red side is the English side, okay? So each for one of you. I do have a homework for all of you. Are you like family, a couple? How's the constellation here, friends? Almost a family, amazing. So the best thing would actually be to not do it alone, but to sit down together and watch a documentary. It's linked here on LAUT Vegans on the QR code, right? This documentary will just show you the standard stuff, just the absolute bare minimum that animals have to go through for all of these things, right? And then you can make an informed decision, and I hope it is aligned with our values, that we reject that and that we are vegan from now on, okay? And until you watch it, can you please do the animals the favor of not consuming any animal products, not buying them? Yeah, sure. Yeah? Sounds fair. We can try. Okay, guys, thank you so much. Then have a wonderful Thank you. vegan life, okay? And live up to your own values. You said 0 animals, you can do that from now on. Yeah, sure. You can do that. Amazing. Bye-bye. Thank It was you. lovely meeting you. Have a nice day. You too. Bye-bye. Ja doch, das fand ich doch jetzt aber einfach mal gut. So, Chat hier, ganz viele Nachrichten. Ich lese jetzt hier nicht alle durch, ne? Aber das fand ich jetzt ein gutes Gespräch erstmal so. Das fand ich ein gutes Gespräch. Also die haben auf jeden Fall die Antworten gegeben, die man auch erwartet von vernünftigen Leuten. Die haben auf jeden Fall Flyer angenommen. Sie lesen, die eine hat die Flyer jetzt auch aufgeklappt. Ich gucke mal hinterher, was die so machen. Gucken jetzt zusammen darüber, unterhalten sich. I mean, ja, das ist eigentlich die Sache, die man da so mitgeben muss. Ne? Ich glaube, ich hätte sogar noch mehr Informationen droppen können, aber manchmal will man auch nicht Infodump machen, sondern sie da so gehen lassen, wenn sie sich... wenn sie die Info auch angenommen haben, wenn sie zugestimmt haben, was willst du da noch mehr sagen? Was soll ich da noch mehr Druck machen? Also die haben vegane Werte gehabt, und jetzt ist nur die Frage, ob die Leute dann eben auch danach leben. Und das liegt jetzt nicht mehr in meiner Hand. Ich habe alles getan, was ich hätte tun können. So. Und jetzt schreibt gerne mal nochmal in die Kommentare rein. 1, wer vegan ist, 2, wer nicht vegan ist. Ich will mal sehen, wie so das Publikum hier gerade so verteilt ist. Und das Wetter ist halt so geil, ne? Es ist nicht zu warm, es ist ein bisschen windig, frisch. Ach, es ist einfach schön. Also, bis jetzt macht es mir viel Spaß. Wir haben viele Nicht-Veganer. Oh, ganz viele Zweien, weil man ganz, ganz doll sagen muss, wie krass man nicht vegan ist. Okay, jetzt mal eine 3, wer anti-vegan ist. Also eine 3, wer sogar sagt, kein Mensch sollte jemals vegan leben. Was ist das für eine crazy Position? Alle Menschen sollten mit Tierausbeutung besessen sein. Alle Leute sollten morgens aufstehen und an nichts anderes denken, außer wie kann ich heute so viele Tiere wie möglich zu Tode schänden lassen. Schreibt bitte eine 3, wenn ihr so jemand seid. So glaube ich, dass Leute echte 3 schreiben. Aber okay, gut, das sind halt Trolls. Ich kann euch eigentlich ernst nehmen. Ne? Wenn ihr wirklich das denkt, dann schön, dass ihr bei mir im Stream gelandet seid, ihr Tiere. Wir gucken, dass wir hier weiter vernünftige Leute erreichen.
Und ansonsten auch super. Ja, ein paar Veganer haben wir natürlich auch dabei, sehr gut. Und ich versuche hier heute, okay gut, die Zwischenunterhaltung mache ich dann einfach mal auf Deutsch. Ich merke schon, dass ihr auch gerne Deutsch hören wollt und so. Und ja, ich sehe schon, ihr bitcht euch alle an. Ich habe auf jeden Fall andere Leute im Stream, als ich in Berlin sonst habe, weil ich wahrscheinlich hier anderer Ort und ich werde hier anders ausgespielt einfach. Ich bin gespannt, was YouTube macht. Auf jeden Fall, ich habe sonst, ja doch, ich habe auch Trolle sonst. Egal, folgt mir Leute für mehr Streams wie diesen, wo ihr reintreuen könnt. Ihr helft dem Algorithmus auch sehr. Also vielen lieben Dank. Küsse gehen raus. Danke, dass ihr da seid und dass ihr meinen Stream unterstützt und dass ihr auch der Welt zeigt, wie die Gegenseite aussieht. Nämlich irrational und trollig. Hi. Hi. So, you want... What question do you want to ask me? Now you're asking me a question. That's rude. Oh, sorry. It's fine. I'm on YouTube. Do you want to be on camera? Why not? Yeah. Okay. Okay. Come in. All right. Come in. So what's your name? My name is Alejandro. Alejandro. I'm Alexandra. Oh. Hey, nice to meet you. Yeah, nice Hi. to meet What's you your too. What's your name? Emra. Beautiful name. Hi. So where are you from? We're coming from Groningen now, in the north of the Netherlands. Ah, okay. I see. Yeah. I'm from Berlin, so we are kind of both touristing here, right? Yes, Okay. yes, Nice. yes. So Alejandro, right? Yes. Pronunciation. Okay. So I want to ask you, what do you think, just in general, what do you think about other animals? I like other animals. I think they're beautiful. My favorite animal is the jaguar. I also got a tattoo from it Oh, just nice. right now. Dus, yeah, I love animals. I don't want to hurt them never. And Yeah. I also don't like that they do like experiments on them, you know? Yeah. Oh, that's a pretty nice answer. What about you? The wolf. The wolf. Is your favorite animal a wolf? That's pretty cool. Yeah. Okay. My favorite animal at the moment is a capybara. You know them? Oh, yes. I'm going to tell you the truth. I hunted one. Oh my god. Yeah. But then I was in Ecuador and we were like in the jungle. And I tell you the truth, the bite is like you biting a cow, but the taste is like a chicken. It's very strange, but You make me sad. I'm sorry. Alejandro. I'm sorry. Yeah, What the yeah, fuck yeah. are you telling me? When we are in Ecuador, we have to survive, you know, when we are in the Okay. jungle. Okay, I get it. But now let's talk about it more. Okay, Yeah. so I think we can both agree, since you said you're an animal lover, right? Yeah. I would consider myself an animal lover too, but I But would. I eat meat. Okay, Yeah. let me Yeah, get to the yeah, point. yeah. But I would still make the claim we don't have to love somebody else to give them the basic respect. I mean, I don't love all humans, but I respect humans, Yes, right? yes. I'm for human rights, although I don't like most of humans, right? Okay, yes. Okay. Yeah. It's the same with other animals. Yeah. So I think we should respect other animals, no matter what they look like, what they talk, how intelligent they are, even if they're angry at us. I think we should still respect them. Would you agree? I do agree. Okay. But I still eat some kind Let me of get to the animal. freaking point, man. Let me get to the freaking point, man. Okay, I agree. We should be respectful towards them, right? Yes. Do you think that when we exploit someone else, that this is respectful? No. I But, agree. But also, yeah, I agree. I agree. But we also like when we were hunting the capybara. Yeah, they're also like having like little farms where the like mothers with babies are cared good, and they send them also back to the wild to have a balance. You know, Okay. not that we all hunt them and we don't have later some capybaras. You know. Okay, the thing is, this is a very, very specific situation. Yeah. Let's not talk about that, but Okay, yeah. let's talk about everything else in your life, okay? So when you have the option between exploiting another animal and not doing it in your everyday life, what do you think is better from the animal's perspective? Oh, that's again, please. Sorry. If you have the option between exploiting another animal Yes. or not doing that, what's better from their perspective? Not exploiting from them. Exactly. Yeah. So when you have the option, when you have a supermarket where there are all plant-based products, vegan products, and so on, when you have access to a supermarket, do you think it's justifiable to buy animal products? That's a hard question. Yeah, animal products Really? like yeah, no. Yeah. I'm sorry because what kind of animal products do you mean then? I mean- like still the meat, or I mean, all or of them. other You products? see, I mean all of them because we cannot produce animal products without exploiting an animal. That's true. It's yeah. impossible. Yeah. So every animal product
needs an animal to be exploited to kill in the animal first to- place. To, yeah, to have. In every scenario, even the best case farms, even the small farms, the nice farms with the best food, they can roam around and they pet them even, right? And they have the best killing. They don't even suffer when they get killed, Yes, right? yes. But would you say that this is still in the interest of the animal? No, but I think we, as human beings, we are used to it, and like I need meat. I'm not getting vegetarian. Do you after this need it talk, or do you want it? I want it, and I also, when I eat a few meals without meat, I don't feel like filled. Yeah, because you gotta replace it with other proteins. But when you don't do that, of course you feel empty. Yes. Of course, this is what the mistake that everybody But is I doing. also tried like fake meat and everything. Until now, they didn't make the meat that good that I would say not gonna eat any meat Okay, anymore. then let me ask you the question. Do you think that from the animal's perspective, your justifications are good enough? Oh, it doesn't taste as good as. Is it a good justification to get your head chopped off? From an animal lover. Does it sound reasonable, Alejandro? No, of course not. No, it doesn't. It doesn't. But yeah, like what I told you, we are used to it. That's also. Yeah, right? but see, I was also used to it. I was born a non-vegan. I was raised a non-vegan. Yes. I was raised doing horrible things to other animals. But then at some point in my life, specifically 8 years ago, I was asking myself the same questions that I'm asking you right now. I was watching documentary about it, what has to be done, the bare minimum. I saw it, I understood the injustice. I went vegan overnight because I reject animal exploitation. I think it's unfair to discriminate them because they're not humans. Okay, and I'm gonna tell you, I really respect that you turned like 180, but and somebody has to do it. I'm gonna tell you also the truth. I'm not gonna be that person on this moment, but I hope the generations after us, they will. So, but you understand that you have a personal responsibility for certain animals that are out there that got killed specifically for you, right? Yes. Okay. And I know that I'm also then responsible for that. Yeah. Yeah. So how many more animals do you wish to be exploited to death on your behalf from now on? If you could make a wish, what would be awesome? 20 cows. That would be awesome? You wish that to happen? No, and then after not anymore. Maybe that's enough for me to have in my life, because from a cow you're gonna have a lot of months of food. Why didn't you say 0? Because I still want the meat. Yes, I understand that you yeah. want it, but you don't need it. And when I ask you if you could make a wish and without any problems, the wish could become then true. It would be 0. Exactly. Yes. So Alejandro, what I just showed to you is that you have the same values as I have. Yeah. You have vegan values, but when you continue to act in a different way than your values are, what does it make you? I don't know. When I say something, but I do the opposite? A hypocrite. Yeah. Exactly. Yeah. So But it's, my ex-girlfriend also calls me that, you know. and here we are. But you gotta understand that this is a moment in time right now in your life where somebody put a spotlight on this. So from now on, you are definitely aware. Until now, you could have said, I didn't know, I wasn't aware, but from now on, you are. Yeah. And from now on, you are even more in a responsibility than before, because now I pointed it out to you. So when you really don't want any other animals to be exploited to death, artificially inseminated, children taken away, heads chopped off, put into gas chambers, like we do with pigs and birds and other animals, or suffocated to death like we do with marine animals, if you don't want this to happen on your behalf, the good thing is that you can stop right now. Okay, I understand. I understand what you're saying. I'm not gonna say I'm gonna do it, but yeah. Thanks for everything, and you're gonna give me some? Yeah, because what's this? Alejandro, Yeah. you know what's the hardest thing about my job as an animal rights activist? Yeah. The hardest thing is talking to nice, good people who have the same values as I have, but they say that they won't change.
That's the hardest thing, because I'm dreaming of a world where we can end and abolish animal exploitation once and for all. I think slaughterhouses shouldn't exist. My God, slaughterhouses? Are you fucking kidding me? Yeah. And I think we need, or not we, but the animals need reasonable people on their side who switch sides from the oppressor to the victim's side. And so my homework for you, because we will never see each other again, but I No. want to give you a homework. Read this flyer and watch this documentary. It's here on this side. Oh, I It's for can free. keyword. Yeah, Okay, yeah. it's for free. It turned me vegan 8 years ago overnight, and I regret not being vegan any sooner. Okay, please don't be an ignorant piece of shit. I will look at it. Okay. Amazing. Yeah. The world is a shit show because people don't care. People are ignorant. They know stuff, but they don't change. This is why the world is a shit show. Don't be part of it. Okay. Okay. Well, Alejandro, no. Thanks for we made everything. like yeah? this. You Aye. too. Ciao, ciao. Bye. Where we can see this? It's on my YouTube. Okay. Oh, let me give you Yeah. a card for that too. So when you scan this is my link tree, and there you Alright. can see my YouTube as well. Thank you. Hey. Well, have a nice day. Yeah. You too. Bye bye. Okay, Leute, wie war? Ich glaube, war gut. Ich glaube, war gut, weil hab's mir nicht verkackt mit ihm, hab ihm aber noch genug Info mitgegeben. Ich glaube auch, Faust gegeben auf nicht vegan oder vielleicht vegan ab jetzt. Aber ich denke, manchmal ist sowas auch gut, um Good Faith zu zeigen und um Leute mit einem guten Gefühl auch zu entlassen, sodass sie den Flyer nicht gleich aus Missgunst wegknallen, sondern dass sie bei dem Flyer, wenn sie ihn sehen, nochmal zu Hause kurz nochmal einen positiven Rückblick haben und sich dann auch mit dem Thema befassen wollen. Ich glaube, in manchen Situationen kann es daher ganz gut sein, Leuten generell da nochmal einen Zuspruch zu geben, dass schau dir das mal wirklich an, so halt einfach, sei mal kein Hurensohn. Und ich glaube, dass das deswegen durchaus aus strategischer Sicht durchaus hilfreich sein kann, da jemandem nochmal die Faust zu geben. Aber ich würde es auch nicht in allen Fällen machen. Ne? Also das ist situativ abzuwägen, kann man sagen. So, ich fand es auf jeden Fall super. Und okay, ich sehe hier irgendwelche komischen Kommentare. Naja, ihr macht es schon in den Kommentaren. Ich kann mir auf jeden Fall nicht alles durchlesen, weil ich sehe ganz viel Murks und Sachen, die I don't know, die ich nicht beantworten kann, weil ihr da mitten im Gespräch seid. Aber ihr macht das schon. Wir gucken, dass wir weitere Gespräche haben. Ja, Chip ist auch drüben, der hat auch gute Gespräche. Da stehen immer viele Leute um ihn herum. Ich bin gespannt. Ich gucke mir den Stream auf jeden Fall später noch an, nachträglich. Ich gucke, glaube ich, jeden seiner Streams an. Das ist auch immer so ein positives Gefühl, so jemand einfach ganz ruhig nebenher logische, sinnvolle Sachen sagen zu lassen. Ich bin dann so, oh fuck ja, das sind meine liebsten Streams. Deswegen mag ich es einfach so, gute Debatten mir anzuschauen von Leuten, die das auch können halt und die nicht rumschreien. Ja, ich hoffe auch, dass es bei anderen Leuten so ist, dass sie deswegen auch die Streams dann ganz gerne schauen oder vielleicht auch unseren Podcast gerne hören. Unser Podcast ist nämlich richtig laut vegan. Alle Deutschen, die jetzt hier drin mit zuhören, geht bitte auf richtiglautvegan.de. Auf YouTube findet ihr uns auch. Wir bringen ab Juni jeden zweiten Sonntag im Monat, jeden ersten und dritten, entschuldige bitte. Ja doch, jeden zweiten ist es ja basically, eine Podcast-Folge raus. Und wir hatten schon viele spannende Gäste bei uns. Wir hatten Jonas Ems da, wir hatten Marc Benecke da, wir hatten 1000 Leute da. Leute, ich weiß gar nicht mehr. Hört und schaut auf jeden Fall rein. Es würde euch freuen. Es würde euch freuen und ihr könnt sogar noch was lernen. Ha! Was? Bildungscontent für die Tiere? Wer macht denn sowas? Ja, richtig laut vegan macht sowas. Bester Podcast, ihr habt es gehört. Da seht ihr es. Und das war ein Riesenbrummer, der hier vorbeigeflogen ist. Ist schon grob, den Chat zu ignorieren. Ja, Leute, also was soll ich euch sagen, wenn ihr euch miteinander unterhaltet? Was soll ich dazu irgendwas sagen? Ihr macht das schon. Ich gucke ab und zu mal rein, wenn es an mich gerichtet ist, dann müsst ihr schreiben Alex Doppelpunkt und dann sehe ich es ja auch. Und dann kann ich auch darauf antworten. Ansonsten mische ich mich doch nicht in eure Gespräche ein. Ach, Leute, Chat manchmal. Da drüben stehen auch Leute, die Bibelkurs mäßig auf beiden Seiten bei uns. Tja, vielleicht sollten wir mit denen auch nochmal reden später. Gucken wir mal. Richtig laut vegan. Ja, ganz genau. Das ist unser Podcast und nicht nur ein Podcast, es ist weit mehr als das mittlerweile, aber es ist in erster Linie, glaube ich, erstmal noch immer ein Podcast, genau.
Aber ich glaube, die Frage mit dem, was hältst du so von anderen Tieren, war eigentlich ganz gut bis jetzt so als Opener. Also die waren jetzt eigentlich ganz smooth, die Gespräche. Bis auf das erste, wo ich so ein bisschen reingestolpert bin. Peinlich, peinlich, peinlich. Na egal. Es kann nicht jedes Gespräch gut sein. Aber wir können es versuchen. Wir können es versuchen. Übrigens, ich muss euch was erzählen, was super lustig ist. Hi. Do you want? Okay. Chip hat ja diese Schilder hier bestellt. Das ist ja gar nicht meins, was ich gerade in der Hand habe. Ich habe das nur zusammen mit ihm designt. Und er hat die aus Versehen das erste Mal in der doppelten Größe bestellt. Und ihr müsst euch vorstellen, so ein Schild in doppelter Größe ist super lustig. Das ist so wie die großen Neonschilder. Comically large. Und ich habe die zu Hause eben gesehen. Ich muss so lachen. Ne? Also damit müsste man sich auch mal auf die Straße stellen, weil ich glaube, dass das super, super lustig aussieht auf Video. Und im Internet, wenn jemand da steht mit so einem viel zu großen Schild auf der Straße. Ach, ich fand's super. So, ich sehe, hier hat niemand irgendwas an mich. Ich danke euch einfach dafür. Ja, dann muss ich auch nicht auf irgendwas eingehen. So, wo ich gerade bin, ja, ich bin gerade in Amsterdam und mach mir hier gerade einfach einen bunten, bei echt smoothem Wetter. Und ja, mache ich ein bisschen Aktivismus. Morgen werde ich eine Präsentation halten vor angeblich 150 Leuten. Wir gucken mal. Ich hoffe, vielleicht werden es mehr, aber das Publikum wird gemischt sein. Das heißt, ich muss meine Präsentation heute noch ein bisschen umschreiben, sodass die alle Leute abholt. Also nicht Veganer, Veganer und Aktivisten, ja. Leute, ist natürlich super, ne? Aber es wird auf jeden Fall mehr an Veganer und Aktivisten gerichtet sein. Ja, und von daher mal gucken, ja, wie das so wird. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt, aber ich denke, das wird eine runde Sache werden. Ich werde es heute nochmal üben mit Chip zusammen, ihm das vortragen. Wird auch aufgenommen werden, wird auf YouTube gezeigt werden später. Also könnt ihr auf jeden Fall dann auch mal reingucken. Und was steht da? Auch nichts um mich. Ja, 150 Leute ist viel, ja, finde ich auch. Ich habe das auch erst vor ein paar Tagen erfahren, dass es so viele werden sollen. Junge, ich dachte, das wäre so, ja, ach, hier die Leute von unserer Aktivistengruppe, 15, 20 Leute sind dann da. Nee, es sind irgendwie doch viel mehr, weil da auch andere Leute Reden halten. Die haben mich eingeladen. Ja, okay, gut, super. Das hat man halt online nicht vorher gesehen, dass das dann, also wie viele Leute es werden und welche Location das ist. Das ist aber voll die geile Location. Das ist so ein richtiger so ein kleines Auditorium halt so, wo dann halt so viele Leute reinpassen. Ja, und ich hoffe, dass ich das gut machen werde. Aber ich habe schon ich glaube, ich habe eine ganz gute Präsentation vorbereitet. Ich glaube, die ist nicht schlecht. So, und jetzt schreibt mir nochmal alle rein. Was ihr hier noch, wenn ihr Fragen an mich habt, Alex Doppelpunkt schreiben, vielleicht beantworte ich sie. Solange du nicht militant bist, ist alles cool oder erzählst du gleich was mit meinem Hund töten? Schön, dass du erst 2 Sekunden hier bist und literally nicht weißt, was ich mache. Du kannst jetzt zuhören und dann hörst du es gleich. Ich hoffe, du kannst Englisch, weil die meisten hier sprechen Englisch. Alex, Punkt. Wie lustig. Naja, wenn ihr keine Fragen an mich habt, muss ich auch auf nichts eingehen. Super Sache. So, Leute, jetzt kommt. Chip hat da drüben eine Unterhaltung nach der anderen. Wobei, bei mir, ich meine, ich hatte auch schon ganz gute. Ist eigentlich so wie am Brandenburger Tor. Also da habe ich auch nicht viel mehr. Hallo. Ach Leute, ich kann es gar nicht erwarten, umzuziehen. Ich denke die ganze Zeit an unsere neue Wohnung. Und ich werde einen neuen Lebensabschnitt beginnen. Oh Gott, und es wird sich so anders anfühlen. Ich freue mich da schon so sehr. Wir sind dann auch nur so 5 Fußminuten entfernt von einem riesigen Wald. Ja Leute, ich werde dann einfach im Wald wohnen. Ich werde dann einfach meinen Laptop schnappen, einen kleinen Klappstuhl und dann werde ich da mitten in den Wald reingehen und werde da einfach arbeiten und Texte schreiben und so. Und werde einfach sagen, ciao Kakao. Wird einfach keine Menschen mehr hören. Ich werde da einfach ganz tief in den Wald reingehen. Und meine Ruhe haben. Hallo! Und meine gottverdammte Ruhe haben. Und da freue ich mich schon doll drauf, weil momentan ist bei uns wirklich einfach laut, nervig, stressig, Nachbarn. Ungefähr so wie hier jetzt, falls ihr das hören könnt, so klingt es bei uns zu Hause auch. Naja. Ich finde deinen Aktivismus bemerkenswert und du bist auch eine ganz süße Nudel, aber woher kommt dein pausenloser Redebedarf? Ich könnte das einfach nicht. Du quatscht seit 20 Minuten unterbrochen. Ja, weißt du, das Ding ist, wenn man so einen Livestream hat, ist das scheiße, wenn ich hier stehe und nichts sage. That's the whole point. Wenn ich hier einen Livestream habe und Leute schalten ein und ich stehe 5 Minuten und sage nichts, dann bleiben die Leute nicht dran. Deswegen rede ich immer so viel und ich bin es ja auch vom Podcast gewohnt.
Und ich rede dann einfach so, was mir so einfällt und denke mir nur so, das ist alles besser als Pause, als nichts zu sagen. Das ist ein bisschen was anderes, wenn man zu Hause so einen Stream macht, finde ich. Wenn man so zu Hause chillt, dann darf es immer leiser sein. Aber generell, wenn man auf der Straße ist und hier Unterhaltung mit Leuten führt, das ist irgendwie ein anderes Format. Ich habe das Gefühl, dass man hier die ganze Zeit reden sollte, um den Spannungsbogen beizuhalten und damit die Leute auch zwischendurch nicht abschalten. Weil ich stelle mir immer vor, ich mache das dann halt so, wie ich das mache, wenn ich halt Kopfhörer aufhabe und durch die Wohnung wusel und irgendwas mache und dann meinen Livestream höre und dann würde ich 5 Minuten nichts hören. Ich würde halt mir einen anderen Livestream suchen. So, ich würde mir halt einfach was anderes suchen, was ich mir anhöre dabei, weil wozu habe ich sonst Kopfhörer auf, weißt du? Und deswegen mache ich das, deswegen rede ich euch allen ganz sexy ins Ohr. Ich merke aber auch, dass, weil ich sonst nicht so viel rede, bei jedem Livestream meine Stimme voll anschlägt. Hallo! Also ich merke, dass ich nach relativ kurzer Zeit relativ angekratzt bin im Hals. Das merke ich auch nach jeder Podcast-Aufnahme, weil im Alltag rede ich einfach nicht mit Leuten. Ich rede einfach nicht. Ich bin einfach leise zu Hause und halt einfach meine Schnauze. Und die einzigen Momente, wo ich wirklich viel rede, ist halt wenn mein Mann nach Hause kommt. Okay, mit Freunden ab und an mal, aber so tagsüber, I don't know, man, nee. Und Podcast-Aufnahme, ne, und sowas. Also vielleicht muss dann auch alles einfach mal raus. Vielleicht rede ich auch dann einfach so viel, weil sich alles angestaut hat. So Leute, was ist denn jetzt hier? Okay, Chip ist da auch noch mit einer Gruppe seit 10 Minuten am Reden. Vielleicht habt ihr noch Fragen. Habt ihr noch Fragen zum Vegansein? Wisst ihr alle, was Veganismus ist? Soll ich es euch mal erklären? Wisst ihr das? Oder sehr, sehr gerne. Danke für die lieben Kommentare. Finde ich total süß. Ich mache das sehr gerne, weil ich ansonsten auch denke, dass ich mit einem anderen nicht gut leben könnte, außer mich für die anderen Tiere einzusetzen. Ich weiß ja, was passiert und die meisten Leute sind nicht vegan. Also wie könnte ich da nichts probieren? So, das juckt mir quasi in den Fingern und überall. Und deswegen stehe ich mich auch gerne mal hin, mache das, mache aber auch so andere Sachen. Falls ihr wissen wollt, was ich ansonsten noch mache, richtiglautvegan.de ist eure Adresse. Dort seht ihr, was für Aktivismusmaterialien ich anfertige, die ihr frei zur Verfügung habt, um andere Leute aufzuklären. Dort gebe ich auch unter anderem Workshops, die ihr euch nachträglich gratis angucken könnt. Einfach Bildung for free, einfach total anarchistisch. Bildung in geil for free. Könnt ihr euch einfach angucken, schlauer werden. Krass, ne? Einfach so, ohne irgendwas zu erwarten. Also es ist auch ein Spendenbutton da. Also ihr könnt auch was spenden. Aber ich erwarte es nicht. Aber ihr könnt. So. Und das mache ich auf jeden Fall sehr, sehr gerne alles. Jetzt rennen hier auch noch Deutsche vorbei. Jetzt bin ich in Amsterdam, jetzt quatschen hier Deutsche rum. Ist ja unglaublich. Bleiben nicht mal stehen. Bleiben nicht mal stehen. Ah, keine Zeit, sagt er. Keine Zeit, sagt er. Rennen hier vorbei, quatschen einfach Deutsch. Das gibt's ja wohl nicht. Naja, wir geben unser Bestes. Irgendwas wollte ich gerade noch sagen oder beantworten. Ich habe es vergessen, Leute. Ich habe es vergessen, aber egal. Achso, ja genau. Ich erkläre euch vielleicht mal, was der Veganismus ist, für die Leute, die es noch nicht wissen. Okay, du mit deinem komischen Code da, geht's dir gut? Naja. Die coole Mütze und das coole T-Shirt her. Ha, endlich mal eine gute Frage. Danke, Nico. Hi, do you have time? It's about animals. Okay. Also, die Mütze habe ich von Vesh, V-I-S-H. Und ich erkläre euch, die Frage stellt sie mir gleich nochmal. Hi, come here. It's a question, questions that I will ask about your values and just to make you think about things. Okay, I'm live on YouTube. Are you okay with being on camera? Sure. Then come in. Come in. So, what are your names? My name is Dani. Dani, and yours? Ivor. Ivor. Dani and Ivor. Nice to meet you. My name is Alex. I'm from Berlin. Where are you from? I'm from Korea. Korea? Croatia. Okay, nice to meet you. I'm from Berlin. So we're all tourists here all together. Okay, so my question to you is, what do you think generally about other animals? Animals are great. They're very cute. I love them. They're cute. They're necessary to the ecosystems. They coexist with us, so have to love them. I agree. I love them too. I agree. Do you think that we should respect them? Absolutely. Yeah? Yes. Yeah. But can we, 6'7", I mean, come on. Sorry, I just see it from the side angle. Do you think that we can respect other animals when we use them for food, clothing, entertainment, and so on? Okay.
I know that a lot of people have very strong opinion on this, and so I'm just going to honestly say mine. I feel like by nature, every species have been part of food chain, and I think as humans who are born omnivores, I believe is the word, should eat both plants and animal products for necessary nutrients. And I think that the issue with well, I wouldn't say issue. I think that the point with the humans is that we have morals compared to other animal species. And I think that's where the big debate comes from. But I think in the necessity part, I think humans should consume animal products, but in respectable way as well. Okay, so there are many points that I want to address in your answer, and then I would like to hear your answer on that. So I agree that humans, that the difference is that humans can think morally. I think the problem is that most of us don't, and I think that you are right that when there is a necessity of consuming animal products, when you have no other option, it's justified, at least from your perspective. As a victim, I still wouldn't give a fuck about that justification, right? But I think I cannot tell people to just die when they don't have any other option of consuming animal products. You also said that we are born omnivores, which is true. We can digest both, it's true. But at the same time, we don't have to. At the same time, we can easily get all the nutrients from plants. And so the question is, when we want to respect other animals and we don't have to exploit them, why aren't we stopping? How about you? Yeah, no, I mean, I think I agree with what Dani said, and I mean, I see exactly where you're coming from. I think really it depends from person to person, right? Like where you draw that line of like what's acceptable or not. Like for me personally, I'm a meat eater, but I would never eat a deer just because I don't find that appetizing. So I think it just kind of depends, right? Like there's a reason there's so much industry behind like eating and consuming and using animal products, and there's also a reason why there's so many people who are vegan and vegetarian. And I think that at the end of the day, in the long run, the sustainability equilibrium sits somewhere in the middle, I think. Okay. Do you think that just because we've been doing something for a long time, it's a good justification to continue to do it? Not necessarily, but I think that what I'm trying to say is there's a reason that it's been done for a long time, and there's also a reason why a lot of people are moving away from it. Yeah, exactly. So I think the coexistence is important, right? Because it's going to be difficult to convince a supermajority of the population to give up something that cultures and peoples have considered a necessity for thousands of years. But at the same time, I think there's a lot of people who are open to, leaving behind animal products, and those people should do it if they feel comfortable with it. Okay, so me personally, yeah? Could I just ask the Instagram username, because I see that we're on Instagram Live and I'm just curious. Yes, I will give you a card with my personal information on it, okay, with my link tree and everything. Okay. But I would also like you to check it out later so we can finish the conversation first without you being distracted, okay? I will give you also information. Are you a couple? Yes. Okay. But, we also have to go. I get it. But so let me make this quick, okay? I assume that you said we should respect other animals, right? Mm-hmm. So from their perspective, do you think it's better to be exploited or not? No, but at the same time, like, the worm doesn't want to get eaten by the bird, right? Yeah, right, because the bird maybe doesn't have any other choice or even understands ethics and morals, but as you said in the beginning, we do, right? Yeah. So I want to leave you because I see that you're about to run off. Yeah, I can feel it, it's fine. I want to leave you with a question that you got to ask yourself, okay? Because you have a responsibility regarding the animals that get exploited to death for you. How many more animals do you wish to be exploited to death from now on your behalf and on your behalf? What do you wish for? What would be amazing? I don't think any animals should be exploited. It's tough to quantify, right? Because you don't have an insight into the supply chain. Yeah, but the thing is, you understand supply and demand, right? Right. If we demand
these products, while buying them, they will fill the shelf, they will reproduce it. They bring animals into existence to exploit them to death because people demand this to happen through their consumption. So, of course, on your hand, there lies a huge responsibility. If we all stop, like many people went vegan, you see more vegan products coming up. This is not just happening out of a coincidence, it's because people make changes, right? Okay, could I ask you a question? Of course, I wasn't done, but yeah. I'm sorry. Because I had to go. Yeah. Do you think plants are a live being? Yeah, And like for example, trees and cotton, they're also live. they are living beings like we are and like other animals are, but the difference is that they are not sentient, so they don't have a central nervous system. They don't experience life subjectively like you and I are. So for example, if I punch you, you will feel and experience it because you have a central nervous system that sends these signals to your brain, and there's someone in you, someone I'm talking to right now, right? Someone in you too, right? Other animals have that too, whereas plants, scientifically proven, don't have that as far as we know right now. They don't. Actually, I've read a scientific study saying that plants do have feelings. That's And I think 100% not true. 100% not true. No debate here. You should look it up even more then, because I'm very much into the topic, and they don't. They react to stimuli in a way that our phones react to stimuli, right? They maybe even make noises when you cut them because the air is evaporating out of it and it makes a screaming sound. But don't get confused by headlines. Okay. Please look into highly evidential studies, okay? Okay. Okay, so this is information for you. Please read it and ask yourself what your values are, okay? Okay. If you agree that we should respect other animals, you can stop exploiting them right now. Okay. You can just do that, okay? And here's my link tree with my Instagram, YouTube, whatever you name it, okay? Thank you so much. Nice Okay. to meet you, Alex. Have a nice vegan Tag. life. Schönen Tag. Tschüss. Okay, sie wollte auf jeden Fall escapen. Das hat man voll gemerkt. Ich glaube, auch wenn Leute festgefahren sind in ihrer Meinung, wollen sie auch einfach nur noch weg, weil es unangenehm ist, gechallenged zu werden. Aber ja, was willst du machen, ne? So, jetzt zurück zu der Frage, ich habe es nicht vergessen. Also, meine Mütze ist von Vesh, V-I-S-H. Ihr kriegt 5% Rabatt mit dem Code RLV, wie Richtig Laut Vegan. Und das Shirt habe ich designt. Veganer verteidigen, ja! Und das ist nämlich vom Neon Protest. Ja, das sieht ja super jetzt aus. So. Das ist die Tierrechtsorganisation bzw. die Protestform, die ich gegründet und designt habe. Wir sind jetzt international in schon 7 oder mittlerweile 8 Ländern. Wir haben jetzt gerade die 2. Unit in Mexiko aufgemacht. Wir sind überall in Deutschland. Wir sind überall in Europa mittlerweile. Ziemlich geil alles. Ja, und am Samstag haben wir in Amsterdam einen Protest. Schau. Und ihr könnt das Shirt auf richtiglautvegan.de. Geht einfach da, alles, was ihr finden wollt, findet ihr dort. Richtiglautvegan.de, dort findet ihr unseren Shop, dort findet ihr gratis Aufklärungsmaterialien, dort findet ihr Sachen, die ihr an Nicht-Veganer schicken könnt. Dort ihr findet, ich weiß gar nicht, was ihr da nicht findet. Ihr findet alle unsere Aktivismusformen da. Wir haben nämlich auch noch kindgerechten Aktivismus, Team Tierheit gegründet, beziehungsweise halt, das ist Aktivismus in einfacher Sprache für Kinder und ihre Familien und auch Menschen, die von einfacher Sprache profitieren. Ja, wir sind mittlerweile ganz gut aufgestellt, auch international. Wir haben noch 1000 andere Sachen. Geht einfach auf richtiglautvegan.de, Leute. Was macht ihr hier noch? Bleibt im Stream, aber danach geht ihr auf richtiglautvegan.de und dann könnt ihr das alle mal abchecken, weil da haben wir alles drauf. Alles ist schick und ich habe die Website im Übrigen auch selber gemacht. Also wenn ihr da irgendwelche Fehler seht, ich war's. Die gratis Aufklärungsmaterialien habe ich auch alle selber designt. Also das heißt Schilder, Flyer, Plan, Mappen, alles. Ich kann euch auch den Flyer zeigen, den ich selber designt habe. Wir haben hier nämlich einen zweisprachigen Flyer. Ihr seht es als spiegelverkehrt, ich zeige es euch trotzdem. Also hier ist die deutsche Seite, da steht drauf, wir brauchen dich. Neon-Protest-Logo oben drauf. Hinten haben wir die englische Seite, we need you. Und dann klappen wir das einfach auf. Englische Seite und dann steht da alles, was man wissen muss. Und hier haben wir es genauso, deutsche Seite, klappen wir auf. Steht dann alles. Krass, ne? Super praktisch. In Deutsch und Englisch muss ich immer nicht so viel mitschleppen. Und ich finde, das sieht auch ganz gut aus und ist auch recyceltes Papier, sodass das auch sich gut anfühlt. Und ja, guckt euch das alle gerne an. Hallo! Ja, es ist sehr praktisch, genau. Und ihr könnt euch das alle
selbst runterladen und gerne in eurer Schule verteilen. Ihr könnt auch gerne die fertigen Sachen zur Präsentation nehmen in eurer Schule. Ihr könnt oder in eurem Studium oder auf eurem Arbeitsplatz oder wo auch immer oder beim Abendessen mit der Familie. Leute, macht einfach alle vegan. Nehmt euch das und also ich blicke hier beim Chat gar nicht mehr durch. Ne? Also wenn ihr mir noch irgendwas zu sagen habt, ihr müsst wirklich schreiben Alex in Caps Lock und dann lese ich es vielleicht. Aber ansonsten, ich sehe immer nur so 3 Kommentare eingeblendet und die gehen relativ schnell weg, aber egal. Meldet euch, wenn ihr was braucht. Ansonsten viel Spaß beim weiteren Zuhören. Ach Leute, was ist das schön, das Wetter. Was ist das schön. Ja, und ich glaube, die Person gerade eben war von Anfang an schon sehr, nein, das möchte ich nicht. Ups. Die war halt schon sehr fix mit ihrer Meinung und dann kann man halt Leute auch nicht mehr erreichen. Und so Leute, ich glaube, das sieht alles noch okay aus. Ich esse gerade ein leckeres Steak. Ist deine Kleidung vegan? Ja. Also falls da irgendwie gute Fragen kommen oder irgendwas, werde ich darauf antworten. Und alles, was sich selbst beantwortet, kann man einfach so stehen lassen. Ja, hoffen wir mal auf noch ein gutes Gespräch. Ich hab schon Bock. Ob Leute wissen, dass wir zusammengehören? Ich meine, Chip steht drüben mit einem Schild Let's Talk. Und ich habe ihn das auch designt und es sieht halt so aus, als wäre das ein Pappschild, aber es ist halt so ein gedrucktes Schild. Ich weiß, das findet keiner lustig. Ich finde es mega lustig, weil das sieht so aus, als wäre es aus Pappe und jetzt hätte man da mit Hand draufgeschrieben Let's Talk, aber es ist digital designt und gedruckt. Nicht? Ich finde es super lustig. Ein bisschen Spaß, nur ein bisschen. Ja, und ansonsten für alle Leute, die noch nicht wissen, was ist hier eigentlich los? Was ist eigentlich der Veganismus? Damit ihr vielleicht mal irgendwas zu dem Thema sagen könnt, außer ein Steak. Folgendes, der Veganismus ist das, ich versuch's, okay, wir machen es in einfacher Sprache. Wir machen es erst in einfacher Sprache und danach gehen wir Level up, machen es intellektueller, weil man weiß ja immer nie, wer zuhört und wer davon profitieren könnte und so. Also, der Veganismus bedeutet, dass wir selbst sagen, ja, wir sollten fair zu anderen Tieren sein und danach leben. So, das ist erstmal das Prinzip. Also der Veganismus heißt einfach nur, wir sollten fair zu anderen Tieren sein und nicht gemein zu denen sein. Und wenn wir dem zustimmen, dann leben wir danach. So, und dann sind wir vegan. Und wir sind fair zu anderen Tieren, wenn wir gucken, was die eigentlich wollen und was sie nicht wollen und wenn wir das bei unseren Entscheidungen berücksichtigen. Und dann können wir natürlich auch noch gemein zu Tieren sein. Und wenn wir gemein zu anderen Tieren sind, dann heißt das, dass wir sie ganz, ganz böse, unfair behandeln, indem wir sie zum Beispiel schwanger machen, ohne dass sie da selbst irgendwie was zu sagen könnten. Dann nehmen wir ihnen die Kinder weg, dann töten wir sie vielleicht sogar, wenn wir sagen, jetzt ist es Zeit, dich zu töten, nur weil wir an deren Muttermilch, Eier oder Fleisch oder Haut kommen wollen und sowas. Und das ist natürlich unfair. So, und unfair wollen wir nicht sein. Und deswegen sind wir dann vegan. Und das war das jetzt erstmal so ein bisschen runtergebrochen in einfacherer Sprache. Und jetzt intellektuell ein Level höher. Der Veganismus ist das ethische Prinzip, dass Menschen leben sollten, ohne andere Tiere auszubeuten. Da es keinen ethisch signifikanten Eigenschaftsunterschied zwischen uns und anderen Tieren gibt, der die Ungleichbehandlung rechtfertigen kann. Das heißt also, Unterschiede gibt es, ja, aber diese Unterschiede sind nicht relevant in der Fragestellung, ob wir die anderen Tiere ausbeuten sollten oder nicht. Es gibt nämlich auch wahnsinnig viele Unterschiede zwischen mir und einem Mann, aber diese Unterschiede sind irrelevant bei der Frage der Ausbeutung. Hi, you have time, 5 minutes. Let's go. I'm live on YouTube. Do you want to be on camera too? Yeah. Hi, all of you. Wow, such a huge group. You too? Yeah, you can stand outside but listen, okay? Stand outside and listen. So, hi, what are your names? Sanya. Sanya? Semira. Semira? Nasta. Hi, my name is Alex. Nice to meet you. Hello there. Okay, I think we're all kind of in frame. Okay, so I'd like to ask you generally, what do you think about other animals? Like how other animals? Well, all other animals. I mean, we're also animals. What do you think about the others?
I love animals. Yeah, what do you? Me too. Yeah? They're really cute, yes. Yeah, I think so too. What are your favorite animals? Dogs. Yeah? Cats. Yeah, I have 2 cats, yeah. Me too, 2 cats. Yes, Yeah. I love cats. Yeah, what about you? Me too. I also have 2 cats. Yeah, I agree. So cats are awesome, yeah. So do you think that all these animals that we live together with, that they are someone or are they objects? No, someone. Someone, right? Yeah, feelings. Exactly. They experience what we do to them or with them, right? So when we accidentally step on their little paw, it's not nice for them, right? But when we pet them, they like it, right? Because they feel that, right? So do you think the other animals have that too? Yeah. 100%. Yes. Yeah, right? It's obvious, right? Okay. So do you think that we, because they experience their own life, do you think that we should always consider what they want and don't want to? Yeah. Yeah, right? Yeah. We should consider their interests, Yeah, right? yeah. I agree. So we should respect other animals in a nutshell, right? I agree. We have the same values until here, okay? Bear with me, and also watch your emotions, okay? Do you think that we can truly respect someone when we exploit them? Exploiting means using someone for selfish purposes, you know? Do you think that it is respectful to use someone for selfish purposes? No. No, right? I agree, because I don't want to be exploited. I want to be respected, and so you are the same, because we can all feel and think and we experience what is done to us, right? Okay, now here comes the hardest question. Do you yourself exploit other animals? Sprecht ihr Deutsch? Junge, sterbe einfach. Okay, Junge, okay, also pass auf. Viel einfacher. Oh, God bless, okay. Also, Ausbeutung, Exploitation ist Ausbeutung, okay? Also, wir haben gesagt, andere respektieren, ja. Und jetzt war die Frage, beutet ihr selbst noch hier und da andere Tiere aus? Ja, also Wenn Essen. Fleisch ist. Ja, ehrlich, ja. Ja, aber ich hatte halt für eine lange Zeit den Gedanken, so gut wie möglich darauf zu achten, was ich kaufe. Und halt Und immer alles was mit ich- Fleisch. Ja, Also und so gut wie Alternativen. möglich einfach. Okay, dann lass uns mal vom besten Szenario ausgehen, okay? Das heißt, eine kleine Supi-Dupi-Farm, die werden dort gestreichelt, die Tiere. Die haben sogar einen Namen anstatt Nummern. Die kriegen das beste Essen, die kriegen Auslauf, die kriegen das beste Futter, die kriegen beste medizinische Versorgung, das Beste vom Besten. Sie werden trotzdem noch ausgebeutet und benutzt und getötet für unseren Vorteil. Findet ihr, dass das im Interesse der Tiere ist? Natürlich nicht. Auch nicht, wenn wir das ganz selten aber machen. Ich finde, es ist schon wichtig, dass man die also so behandelt, als ob die auch ein Leben haben. Und ich finde es halt besser, dass man die so behandelt, anstatt man die in diese Massen... Ja. ich habe vergessen, wie das heißt. Massentierhaltung? Ja, also ich finde das besser als das andere. Das beides ist jetzt nicht das Beste, das weiß ich, aber das eine ist schon besser als das andere. Ich stimme dir dazu, der eine Haufen Scheiße ist kleiner als der andere, das stimmt, aber wenn wir die Wahl haben zwischen Tiere richtig schlimm ausbeuten und Tiere richtig gut ausbeuten oder Tiere gar nicht ausbeuten, was ist aus Sicht der Tiere besser? Natürlich gar nicht ausbeuten. Gar nicht. Ja, exakt, das sehe ich auch so, weil wir müssen uns ja immer in ihre Perspektive versetzen, ob die das vielleicht wollen oder nicht wollen. Und wenn wir jetzt vorstellen, dass wir die Tiere, die wir für Essen, Kleidung, Forschung, Unterhaltung, die Haustierzucht ausbeuten, das machen wir auch mit Katzen, mit Hunden und so, ne? Wenn wir uns mal vorstellen, dass die in genau der Position sind, wo die Tiere gerade sind, die für euch, für Fleisch, Milch, Eier, Käse, Leder, Wolle, was auch immer ausgebeutet werden, würdet ihr das gut finden? Eigentlich nicht. Das sind doch keine Objekte, die können doch fühlen, ne? Das sind doch eigentlich, es klingt scheiße, aber an sich sind wir doch alle eher so Freunde. Versteht ihr, was ich meine? Und nicht Feinde und so. Aber wenn wir halt sie ausbeuten, ist das nicht auf der freundschaftlichen Seite, sondern eher auf der feindlichen Seite. Ne? Und jetzt habe ich eine ganz schwierige Frage und die wird unangenehm und dann haben wir es gleich geschafft. Okay, aber es ist wichtig. Wie viele Tiere wünscht ihr euch, sollen für euch ab jetzt noch ausgebeutet werden? Was wäre total geil? Ah, Meinen Sie ausgebeutet, also halt... Ja, wie viele natürlich. Tiere Gegründet würdest du werden. okay. Natürlich gar keiner. Ja, keiner, ne? Ja, ganz genau. Und wir haben dieselben Werte. Und wisst ihr, was das bedeutet, was für Werte ihr habt? Recht. Ja, richtig. Vegane Werte heißt das. So, weil Veganismus, ich erkläre euch das nur, dann gebe ich euch Flyer, dann seid ihr dann, ja.
Veganismus ist das ethische Prinzip, dass wir Menschen leben sollten, ohne die anderen Tiere auszubeuten. Und daraus folgt, dass wir sie nicht essen, dass wir nicht ihre Haut tragen, dass wir nicht an ihnen testen, sie nicht für Unterhaltung oder irgendwas anderes ausbeuten. Vor allen Dingen, wenn wir es nicht müssen. So. Stimmt das erstmal, würdet ihr dem erstmal zustimmen, das ist eine gute Idee? Ja, ja. So, und jetzt kommt das Allerbeste. Ihr habt gesagt, keine Tiere sollten ab jetzt mehr für euch ausgebeutet werden. Und ihr könnt es ab jetzt einfach umsetzen. Mindblowing. Hey, ihr könnt feiern, Konfetti werfen. Ja, es muss nie wieder ein Tier für euch ausgebeutet werden. Ihr könnt es einfach umsetzen. Ist es nicht toll? Es gibt ja auch mittlerweile Alternative. Es gibt alles. Es gibt alles. Leute, ich lebe seit 8 Jahren vegan. Als ich vegan geworden bin, gab es keinen veganen Feta, es gibt keinen veganen Honig. Ich habe ohne das gelebt und es war okay. Auch wenn ich es vermisst habe, kurz, aber das war es mir einfach nicht wert. Ich war einmal, also da war ich, also ich bin nicht vegan, noch nicht, aber ja. Und ich dachte immer, veganes Essen schmeckt auch gar nicht und so. Aber dann bin ich einmal in so einen Katzencafé gegangen und die hatten da so veganes Essen und ich habe das gegessen und es war richtig gut. Kommst du aus Berlin? Nein. Ach so, weil wir haben in Berlin auch so was. Heidelberg. Ah, okay, gut. Ja, das Ding ist halt einfach, also erstmal, ich glaube, wir können uns auch einig sein, aus Sicht der anderen Tiere, also wenn wir jetzt in deren Position wären und jemand würde sagen, ja, aber das andere schmeckt 10% besser, deswegen schneide ich dir jetzt den Kopf ab, da würden wir auch sagen, Digga, spinnst du? Digga, lass mal mich und meine Familie in Ruhe, nur weil das andere so ein bisschen anders schmeckt oder so. Also selbst wenn es nicht so geil wäre, würde ich das nicht akzeptieren aus Sicht der Opfer. Ne? Und, aber das Gute ist, wir haben super viele geile vegane Sachen, wir haben alle Rezepte online, es gibt alles for free, das ganze Internet ist voll und ich gebe euch sogar noch Ressourcen mit. Warte mal, auf der Seite, so, das ist die deutsche Seite, einmal für dich, einmal für dich, einmal für dich. Und ich habe noch eine, sehr gerne, ich habe noch eine Hausaufgabe für euch, die ganz wichtig ist. Wenn ihr den Flyer aufklappt, seht ihr hier auf dieser roten Seite in der Mitte unten eine Internetadresse und einen QR-Code. Hier die deutsche Seite, genau. Und wenn ihr das scannt bzw. auf die Seite geht, dann findet ihr dort eine Dokumentation, natürlich auch weitere Infos, ja, aber hauptsächlich eine Dokumentation, die heißt Dominion und die solltet ihr euch anschauen, nur um zu sehen, was das Mindeste ist, was wir mit den anderen Tieren machen müssen, um an die tierischen Produkte zu kommen. Okay? Ja. Schult euch selbst und fragt euch, ob das euren Werten entspricht, weil als ich das gesehen habe vor 8 Jahren, Digi, mein Herz ist so Milliarden Stücke zersprungen. Ich saß da mit meinem Mann auf dem Bett, wir haben geheult die ganze Nacht, wir sind über Nacht vegan geworden. Ich würde doch nicht wollen, dass irgendein Tier vor meinen Augen scheiße behandelt wird, unfair behandelt wird und ihr auch nicht. Ja. Sind Sie direkt vegan geworden oder haben Sie so angefangen mit vegetarisch oder so? Also ich sag mal so, ich war zufälligerweise, seit ich 13 war, Vegetarierin, weil ich dachte, das wird reichen und ich dachte, ja komm, tierische Produkte, dafür müssen ja keine Tiere getötet werden, also Milch und Eier, das ist doch alles genormt in Deutschland, wird doch alles gut gemacht, alle machen es, wie schlimm kann irgendwas sein? Ja, und jetzt, ich bin an dem Tag auch Aktivistin geworden, weil es so schlimm ist. So, weil andere Tiere keine Ressourcen sind, sondern fühlende und denkende Individuen, so wie du und ich, wie wir alle. So, die sehen doch anders aus, die sind noch nicht so schlau wie wir. Die haben andere Haut, andere Haarfarbe, aber das sind doch keine relevanten Faktoren, oder? Ja, so. ja. Ich finde so, am meisten sogar diese Massenhaltung richtig schlimm. Ja. Und also bei Massenhaltung achte ich manchmal, dass ich extra sowas nicht esse. Weil ich finde das sehr übertrieben. Aber weißt du, warum wir Massentierhaltung so schlimm finden? Weiß das einer von euch? Weil es halt Folter ist, finde ich. Naja, das Ding ist, warum das die meisten Leute so schlimm finden, ist, weil wir da erstmal sehen, wie objektifiziert die Tiere sind. Weil wir da die Menge sehen, weil wir da sehen, dass die wie Produkte am Fließband abgearbeitet werden. Aber selbst wenn wir das eine Individuum aus dieser Reihe rausnehmen und uns die eine Ausbeutung nur an sich angucken, ohne Massentierhaltung, ist das aus deren Sicht immer noch scheiße. Also mir ist es doch egal, ob 100.000 vor mir getötet werden und 100.000 nach mir. Ich will nicht getötet werden. Darum geht's. Also macht nicht den Fehler zu denken, dass was aus Massentierhaltung kommt, ist schlimm und alles andere ist nicht schlimm. Es geht hier immer noch um Ausbeutung, über die wir reden. Also, und abschließend nur gesagt, im menschlichen Kontext würden wir das halt auch nie so verargumentieren. Wir würden nicht sagen, ja, aber guck mal, der Sklave da, der hat doch ein gutes Zimmer, ein gutes Futter, gutes Leben, der lebt auch mit nur so 3, 4 anderen Sklaven zusammen, ist nicht so stressig, ist ja keine Massensklavenhaltung, ne? So, und trotzdem beutet man den aus für seinen eigenen Vorteil, aus egoistischen Gründen. Das machen wir den anderen Tieren auch, ist doch scheiße. Achten Sie auch bei diesen Make-up-Produkten? Immer. Ja, genau. Das seht ihr auch in der Doku alles. Dort werden die 5 großen Kategorien einmal erklärt. Essen, Kleidung, Forschung, Unterhaltung, die Haustierzucht. Was wir dort mit den Tieren machen. Und ich sage es euch ehrlich, es dauert 2 Wochen, 3 Wochen. Da habt ihr einmal die Etiketten neu gelesen, dann wisst ihr, wo im Supermarkt was ist. Denkt ihr, mein Leben ist für mich anstrengend, weil ich vegan bin?
Es lebt sich genauso einfach wie davor. Ich weiß, was ich kaufe, ich weiß, was mir schmeckt, ich weiß, was ich mag. Und vor allem, ich bin mir viel sicherer in dem, wie ich lebe. Weil ich lebe, ohne andere Tiere auszubeuten. Fuck yeah. Und vorher war das so, ich hoffe, es ist gut, ich hoffe, es ist nicht so schlimm. Weißt du, was ich meine? Du kannst dich nie sicher... Es ist halt immer Ausbeutung. Das ist es. Habt ihr noch Fragen? Eigentlich nicht. Vielen Seid ihr jetzt alle vegan? Hoffentlich, ja. Ja. Hoffen wir oder sind wir gerecht zu anderen? Ja. Wir sind gerecht zu anderen, würde ich auch sagen, okay? Und wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr mich bzw. mein ganzes Team jederzeit erreichen. Wir haben auch den weltbesten Podcast zum Thema richtig laut vegan. Wir hatten schon Gäste wie Marc Benecke da oder Jonas Ems, falls ihr den kennt und so weiter. Da reden wir auch über diese ganzen Themen. Schaut gerne mal rein und seid selber richtig laut vegan am besten. Vielen lieben Dank. Einen schönen Tag. Sehr gerne. Schönes veganes Leben. Bis dann. Ciao, ciao. Ich fand das gut, Leute. Ich fand das gut. Reden wir zuerst auf Englisch und krepeln uns da einen ab. So, warte mal ganz kurz. Ich muss hier mal meine Flyer reinpacken. Die sind heute ein bisschen hier ungünstig gelegen. Aber ja, so in etwa. Okay. Ich fand das gut. Was sagt der Chat? Was sagt ihr? Seid ihr jetzt alle vegan? Ich weiß schon, wie der Chat aussieht. Na egal. Sagt mir mal, Leute. Wie fandet ihr das Gespräch auf einer Skala von 1 bis 10? Ich bin ganz, ganz doll gespannt. Und die waren auf jeden Fall sehr süß. Und ja, weißt du, die meisten Leute haben jetzt schon vegane Werte. Was soll man sagen? Die meisten Leute sind halt einfach cool. Ich würde auch sagen, es war eine 10. Wie erkennt man, ein Veganer sucht Aufmerksamkeit und teilt es jedem mit? Ganz genau. Ganz genau. Ich will Aufmerksamkeit für das Thema. Und ich möchte, dass Leute mir zuhören. Und ich möchte, dass Leute unseren Podcast anhören. Und ich möchte, dass Leute verstehen, wie absolut tierfeindlich nicht vegan zu leben ist. Das möchte ich bitte. So, und ich schmier mir jetzt noch kurz auf die Lippen, Leute. Ihr müsst hier mal kurz ertragen. Ach, ist alles so tief in der Tasche hier drin. Ach, weiß ich jetzt auch nicht, ob ich da jetzt Bock drauf habe. Okay, ich mache das ganz kurz, weil meine Lippen sind etwas trocken. Wartet. Ich rede mit euch, währenddessen ich hier in meiner Tasche rumfummel. Ja, ich glaube, das Gespräch war ganz gut. Ich glaube, auch bei so jungen Menschen ist das so generell so, dass die vielleicht auch etwas schüchterner vor Kamera sind. Aber an sich hatten sie auch ein paar Rückfragen, die ich dann gut lösen konnte. Also von daher, ich sag, das war eine 10. Ja, und ich glaube, am Ende ist es auch so, dass wir den Leuten einfach nur mitgeben müssen, die Mittel und den Mut auch einfach das anzuerkennen, dass sie ihr Leben ändern können. Weil ich glaube, wenn Leute denken, dass es so schwer ist, dass sie es nie hinkriegen werden, so eine Art Selbstzweifel haben, dann ist das auch wirklich schwerer. Ne? Also das heißt, das Mindset, das ist das Mindset. Das muss man halt einfach haben und sich zu denken, so ja klar kann ich das ändern und zwar jetzt und dann wird es auch was. An die Leute, die Lippenstift tragen, ich habe da mal eine Frage. Ist das bei euch auch so, dass wenn ihr so fettigen Lippenstift tragt, dass der sich dann so komisch absetzt manchmal und dann muss man das so abmachen? Ich finde, das sieht irgendwie all aus. So nach 2, 3, 4 Stunden. Hey! Und deswegen muss ich das hier gerade mal korrigieren. Verzeiht mir bitte. Aber ich schmiere mir das immer nur so grob rauf und bin mir nicht sicher, ob das am Lippenstift liegt oder weil ich vorher sowas wie so eine Art Labello drauf mache. I don't know. Schreibt mal. Ein Hirn zu haben bedeutet nicht zwangsweise, dass man richtig handelt. True. It's true. Absolut. Ich meine, ich war auch mal nicht vegan. Ich habe ein Gehirn gehabt, ne? Ah, schon besser. Das fühlt sich schon mal besser an. Schön, 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 schön. So, wo machen wir denn das jetzt hier hin? Okay, Leute, ist alles anstrengend hier. Ist alles anstrengend, ist nicht so wie zu Hause. Egal. So, wir legen das jetzt hier hin und bis dahin hoffen wir, dass nichts runterfällt. So, weiter geht's. Ja, aber an sich, ja, ganz zufrieden. Ich bin ganz, ganz doll gespannt, wie Chips-Conversations heute sind, Chips-Unterhaltungen. Okay, ich sehe, ihr unterhaltet euch auch da wieder so ein bisschen Lippenstift verwenden, aber Veganer sagen, und schon wieder moralisch, okay, gute Besserung.
So lustig, die Leute haben gar keine Ahnung von irgendwas. Ich frage mich auch manchmal, wäre die Welt so ein bisschen geiler, wenn wir im Durchschnitt alle so vielleicht so 20 IQ-Punkte einfach schlauer wären? Ich glaube dann, oh, die Welt wäre so geil, ne? Aber wir haben so viel... Wenn man nichts Gutes zu sagen hat, sagt man lieber gar nichts. Deswegen sage ich jetzt einfach gar nichts. Ich sage jetzt einfach gar nichts. Ach, eine Ente, wie süß. Vielleicht können wir anstatt über... So, ich habe Leute angeloggt. Sehr, sehr geil. Hi there. English, German? English, perfect. So what are your names? My name's Liam. Liam? Yeah. Yeah. You can stand by and listen. It's also for you. Just listen, okay? Come here. Okay. You can stand there. I'm on YouTube. You okay? Yeah. Yeah. Okay. So Liam was your name? Yeah, Liam. Yeah. Yeah, nice name. And my name is Alex. I'm from Berlin. Where are you from? I'm here from Amsterdam. Okay. Well, good. You too? You're from Yeah, they're all Amsterdam? from Amsterdam. You're so far away. You won't hear a thing. I won't yell all the time. Just come here. You're not in the frame. Not in the frame at all. Okay, because think for yourself and ask yourself the same questions. Okay? That's all I'm asking for. Okay. So Liam. Yeah. What do you think in general about other animals? Ooh, they're pretty cool. I must say they're like, they look cool. I think it'd be nice to be like an animal. Like a cat. I always see my cat in my house either just sleeping all day or just playing around, and it just looks amazing to be an animal. I don't mind them being here. I mean, you're one too. Don't you feel amazing? We're also animals. Yeah. Isn't exactly. it great? Right? Yeah, I think we're less amazing than other animals, to be honest. I agree. Yeah. For what we do to each other, also, but Yeah. I think it'd be cool to be a tiger. Oh, well, I would like to be a capybara, actually. Yeah, I really like them. They're really cute. Yeah, I know. So, what are your favorite animals? Just a quick cats. I would like to be a hawk. A hawk. Okay, that's interesting. I mean, That yeah. seems cool. I think being a pigeon might also be cool. No, but, Birds in general, pretty cool. I'd say that hawks are cooler than pigeons. I don't know why. Yeah, they look cooler, but they're still pretty They amazing. have better vision as well. Yeah, okay, I agree. Okay, so I think we can all agree that other animals are awesome, and also that cats are awesome. I also adopted 2 cats myself, and I love them, so I completely agree too. And it's also very nice to see them all the time. Would you say that these other animals are also someone, or are they objects? No, I think they're someone. I think they I have my dog, and she was raised in captivity. So I think she has trauma from that, and you can see it. You can just notice that she has it. So I think they're not just. I just can't. Yeah. It's also something. I want my dog to be happy. Because she went through a lot. Yeah, I get it. So other animals are not objects, and I also think that we should respect them because they have wants and desires, and we should take this into consideration as well, right? And so, but can we respect others when we exploit them? What do you mean? Well, we do exploit some animals. Yeah, and true. I'm wondering if, when we say that we want to respect other animals, if we truly can respect them when we exploit them, although we don't have to. I don't think we should exploit them like rats. They be tested. They're getting tested on with things that we use. Why not test it on us? I know it's dangerous, but why rats? What do rats have in common with us? Yeah, that's also a very good question, because most of the science is not adaptable to humans that we do into other animals. So it's basically just an old structure within science where the most money goes. This is why they still do animal testing, but it's pretty idiotic, to be honest. But let's look at all the other sectors too, where we exploit other animals. Do you think it's fair to use them for food, clothing, entertainment, and so on, although we don't have to? Well, I'm actually a vegetarian. I do eat fish though, but I don't. So you're pescatarian. Pescatarian, yeah, sorry. Okay. But yeah, I don't know. I don't think we should. Yeah, leather. I don't know. Yeah. I never really wear leather. Or I do. I wear my shoes, but for the rest, I don't really. Yeah. Yeah, it depends. If the animal's already dead, I think Okay. Then why not? What made you pescatarian? Well, I just found it sad for the animals. I don't know, and. Can you come here so I don't have to turn? Yeah. Yeah, like this. It's a pretty funny reason actually, but also I didn't like my mother's chicken. I don't know. Sometimes you just had a little so burnt. You had a personal vendetta. And Yeah, then it made you also. go vegetarian? But also because it's just sad for those animals. Why do I eat them? Yeah, I get it. Yeah. So what would you do when you would find out that for all other animal products, animals get exploited to death as well? Sorry, once again?
What would you do if you would find out that for all other animal products, such as milk, like dairy products, eggs, wool, leather, what you name it, all animals have to be exploited to death, all of them? No Yeah, I think that's also partially true, actually, but I don't know with all of them. But that would suck, to be honest. But yeah, it would, right? my parents tried to be vegan for a while, but that didn't really work. It was a lot of work, and I don't think I don't think I can live with that. I know people that live like that, and they actually manage. So I think that's pretty cool and pretty, persistent from them. But personally, I couldn't do it, and I still think, we. I still think like milk and eggs are like important for my body, So Okay. I'll still take it. I will like get that. back to that. What's your? I like to add that I think, like, of course, the ideal would be for everybody to be vegan and stuff, but like in our society that's pretty hard. So I think like the best thing we could do is just everybody should just eat less. Like Where are you from? I'm from Romania. Chip guy is also from Romania. He's a vegan bodybuilder and a nutritionist. You should talk with him then. And also, it's possible to be vegan all over by definition. Oh, yeah, but let me. It's like a ton of work. So most people won't do that. But I think that the best choice like we have is just for everybody to just eat less meat, less dairy products, less everything. Okay, but let me ask you one thing then. If we have options to not exploit other animals, what do you think is better from their perspective? To not be exploited or to be exploited because it's a little hard for you to not exploit them? No, obviously it's better to not exploit animals, but like some people don't really have a choice. Like almost all. I'm not talking to them, I'm talking to you. Oh, yeah, the best choice is to not exploit them, obviously. Amazing. And about your nutritional things going on, you're always moving away, and I don't want to turn my back to the camera. It's fine, it's fine. And I think, come here. I added my. Yeah, okay. So about the nutritional thing, science is with us on that. We can get all the nutrients that we need from plants. We don't have to exploit other animals, right? Yeah, I mean, true, it's about the nutrients, not about what you eat, right? Hence why supplements work, because you just take a supplement and it has the nutrients that you need, right? And so what is stopping you from rejecting animal exploitation? That's a very, I think it's just partially humans have gotten lazy and they just don't want to put the work in looking for that, because we live in a society where it's of course very normalized to eat meat and all of that stuff. Is that also your justification? Or is it because I'm asking you personally right now? Okay, you're like me. Okay, yeah, no. I could do it, but I'm just too lazy to do that. I don't think it's that worth it. And to be honest, I don't think I will make a change. I would love to make a change, of course. And maybe if I could, I would end all the exploitation of animals, because I still think they deserve. Okay, but when you can end the exploitation that is linked to you, why wouldn't you? I don't know. I really love eggs and stuff. It's really a hard question. I don't know. I get it. I haven't really thought about it. Now is the time. Now's the time. Yeah. I think I just don't see like the exact point in not doing it, because I think some animals do get treated better when it comes to that. Of course, it's very hard to find the exact like products that which animals actually get treated right, because there are of course some like. I mean, all of them get exploited to death. All of them, even in the best possible situation. Yeah. Small farm, best food. Yeah, but we also basically get exploited to death. Is that a good reason to do that to others when you don't have to? Of course not, but it's like. I think it's also. For me, it's just my human nature that I still eat stuff like that. It's already like a whole big thing of not eating meat. And sometimes I wish I would pick it up back again, but I'm too persistent on myself being vegetarian already. I made like a lot of people around me vegetarian. My mother, my stepfather, my grandfather, all because of me, and all pescatarian actually, of course. But I still think I don't think I can do it. I think personally I couldn't. Even if I tried. Don't you think that what you're doing right now, because I've had a lot of conversations, right? Yeah. And first of all, I saw your body language a little bit, and people cross their arms and move back a little bit when they look for reasons that underline their goals. So it's called motivated reasoning. So you look for justifications that fit the goal you want to have. So you don't want to change. This is why you look for justifications. This is what's happening right now. True. Although we agreed in the beginning we should respect them, they are someone, we shouldn't exploit them, right? So we agree on the values, but I get
that it's maybe hard for you to change because you may be afraid of changing. I get it. I was raised a non-vegan too. I'm not afraid of changing. That's not my part. Thing is, I'm just now a teenager. You know, I don't really have the time for that, and definitely not the money. That's for sure. It's the cheapest to be vegan. Yeah, actually, no, there are and multiple also- studies on it. Right? Okay, that's true. 3 big Yeah, studies but, you actually. know, I'm a teenager. I don't have the time, and my parents. I could try to convince them, but they already tried it, and they stopped for a reason because they Okay. realized it was too much work. Okay, but let me ask you then this, okay? If your parents would come up one day and they put, what's your favorite animal again? I don't eat animals. No, your favorite animal in general? Oh, I don't know, like a penguin or something. Penguin, okay. Let's assume weird day, your parents are here, you come home and they serve you a penguin and they ask you to eat it. Would you say yeah? No. Of course, you can't say no. So why can't you do it for the other animals No, I too? say no. Yeah, exactly. I would no. Well. Why can't you do that for the other animals too? I mean, you're adult enough already to make Yeah, your but own I think it's a decisions, different right? morality than eating a penguin. I don't think I've ever seen a person eat a penguin. I've seen people eat sheep. about I've seen the people see. principle of it. I understand, but I think a penguin is a totally different thing. And besides, I already made the choice of being a pescatarian, so I won't suddenly just them pushing a plate of meat in my face. I wouldn't suddenly eat meat. Okay, okay. Now let's assume that they then have, I don't know, do you like dogs or any other animal? Right. I mean, Yeah, yeah, sure, right. yeah. Apparently, right. Okay, so let's assume they then just start buying dog's milk, and a dog needs to be forcefully impregnated, children taken away, so we can take their mother's milk and make cheese or dairy products out of it. And in the end, when they can no longer get pregnant, we cut their heads off, right? Like we do with cows and goats. And they would give you the dog's milk, and you know when you drink that. You demand this to be bought from your parents. They understand you eat it, so they will continue to buy it. Would you drink it then? No. No, right? Yeah, so what's the difference between a dog and a cow or any other animal who can think and feel? Personally, I would, milk's tasty. I really like milk. So, and eggs. The thing is, I think I want to change, sure, but I don't think it's in my case that I want to do it. I think it's just. Of course, you can take other nutrients, but I don't think I have the motivation to do something like this. Okay. So I'm sorry, yeah. May Sorry. you don't have to be sorry to me, but to the animal to get exploited on your behalf, right? May I ask how old you are? I am 16. 16? Okay. I'm not sure if you were even allowed to be on YouTube anyhow. Oh. I was thinking you were a little bit older, but it's fine. Oh, no. Okay, so the thing is, with 16, you have your entire life ahead of you, right? True, that's for sure. And I now- might try it in the future. Yeah, okay. I might try it in the future. But let me ask you this question then, and it's the last one, and it's the most important one, and you gotta be honest with yourself, not with me, okay? I don't care about, but Yeah. how many more animals do you wish to be exploited on your behalf from now on? I don't know. What would be amazing if you could make a wish? Of course, okay. I think the best thing to say is here 0, but personally, I don't know how many it takes to supply me with a, It's not the milk for- question Yeah. if you think it's hard, if you think you can do it, if you have obstacles doing it. That's not the question. The question is solely about your values. And if you say 0 animals, that means you have vegan values. So the question is if you align your actions and your values or not. That's the only I think the amount is I can't list the amount right now. I think the amount necessary to supply me with for the rest of my life. That's all I gotta say. Because I don't think I'm gonna change on that. I'm gonna drink milk. I'm gonna still eat my eggs, and cheese. and all Yeah, that. well, the eggs you took from a bird that was exploited to death for it, right? Yeah. Let's stop it with the euphemisms, right? Yeah, but that's too bad, I guess. I love animals, but I But get. you exploit them. How can you love them? I Is don't- that I don't love? exploit them. You That's what- demand this to happen, of course. You have responsibility. We already discovered Personally, that. I think you're putting a lot of pressure right now on Yeah, me for yeah. just simply wanting to eat eggs. It's, Yeah, but you know what this entails. You know, at the end of these eggs, who's there? I think we live in a society where it's kind of hard to not let something be exploited. I can't even eat Tony Chocolonely probably for what they do to their yeah, people. but you know? can easily stop exploiting animals by being vegan. There's options. I can you know? easily make the choice not to, because personally I don't hate vegans. I think it's a great thing they're doing and it's a great choice, but I personally can't do it. I can't do it. So you can't reject animal exploitation? No, I can't. I must be really honest. I can't. I think it's a part of me. I think
why don't you go to, say, a tiger? Stop eating the antelope right there. Or Because lion, a that's tiger, because I cannot reason with a tiger, and a tiger is not understanding morals and ethics, and a tiger doesn't have any other options, whereas you have hunters them. and eating meat. I think it's pretty normal Yeah, for us to and eat we meat. Like also- already the choice of me being a pescatarian is allowed for in this world. So Yeah, but it's I'm taking myself step by step. I'm doing this step by step as much as I can. I'm a teenager. I don't have a lot. I don't have a lot to go for. I'm just trying things out still. So a lot of I this get life it. I'm trying- I get it, and I'm not here to frustrate you with it. Yeah. I just want to leave you with the thought that, we've been doing very, very many bad things in the past, but most of them are not a good justification to continue to do them. And of course, we are here on this earth, and we have many capabilities because we are the ones that are privileged in a human position, I've right? heard of like meat being like three-dimensionally like printed. Like Yeah, you fake don't meat. have to eat that. I don't even eat that stuff. I don't even eat the replacement products because Not even? Damn. no, because I started to just look for all the plants that I can eat, tofu, tempeh, seitan, You never whatsoever. go to like a Burger King and eat like the vegetarian options there? Yeah, sometimes I take the vegan option when I'm like really, really lazy and on my way. But usually I just cook vegan stuff. I have ready vegan meals. It's very easy. It takes a week or two to adapt, and then you're good to go. Yeah, but I could talk to my parents, but I don't think they'd agree. Okay, the thing is, then let me give you this fire, okay? So here's more information on it. Please read it for yourself. Ask yourself what your values are. There's all resources you need to start a vegan life on your own. And if you're 16, your parents, they don't choose the clothes you wear. They don't choose the opinion you have. So why would it be any different with something that you put in your body? It's about the money right now. I don't have the Yeah, money. but look it up. It's cheaper They to buy be my vegan. food. What are you saying? Like No, but like it has to be their choice for them to buy. I gotta Yeah, but convince them first. Do you think they would let you starve, or would they buy you vegan food? Of course they would. I So know what my have you been parents. talking about? I just Don't do that to the animals. Just don't. You know what is going on. We have the baseline. They can No, I think, they I already can made the- feel, they I think- experience what yeah, we do but I to already them. made the choice of like not already eating them. So like I already. Yeah, left but them longer. for them, they Listen, they I still gotta get go. I exploited to gotta go. I death. got a test tomorrow, man. I'm sorry. It's a good conversation. It's fine. But, You just have to understand I'll think about it. I'll show this to my parents. I'll see that what that's nice. And if you really want to see what the animals go through, Yeah. there is one documentary linked when you open it in the middle on the bottom. It's called Dominion. Yeah. Watch it. I will. Educate yourself Yeah. and ask yourself what you want to bring into the rest of into the world for the rest of your life. You're so damn young. I fucking wish I would have gone vegan at your age. I made a mistake. I just went vegetarian because I was a fool, and I regret every single day of my life not being vegan. Every single day. I'll think about it. Thank you. Have a wonderful vegan life then. Yeah. Bye bye. Okay, Leute, so. Die anderen haben sich ausgeklingt. Hier ist jetzt so eine größere Gruppe entstanden, die gerade noch über andere Sachen reden. Es ist, wie es ist, ne? Also man kann nicht alle Leute, und mit 16 ist man halt auch noch so ein bisschen, man hat gemerkt, dass er relativ schnell so ein bisschen wütend geworden ist. Aber das ist auch verständlich, Hormone und all das, ne? Man kann nur hoffen, dass er sich den Flyer dann durchliest und von da an einfach vegan lebt. Und hallo Robin! Und einfach aufhört, sich da selbst so reinzusteigern, dass er das nicht werden kann. So, ja, du kannst halt, weißt du, mit 16 ist man halt einfach anders. Es ist schwer, mit Leuten zu reden, die vielleicht gerade im Teenage-Alter sind. Digga, wie ich mit 16 war, mit mir hätte man gar nicht über irgendwas reden können. I swear to God. Deswegen, weißt du, ich habe ihn jetzt so entlassen. Die stehen hier jetzt auch noch so ein bisschen quatschen, den Flyer angenommen. An sich hat er zugestimmt. Und ich denke auch, wenn man da ein paar Nächte drüber schläft und dann nochmal da an einer anderen Stelle in seinem Leben mit konfrontiert wird, dann stehen die Chancen eigentlich ganz gut, dass das ein veganer Mensch werden kann. Also von daher, wir haben hier vielleicht den ersten Samen gepflanzt. Mehr können wir jetzt hier einfach nur nicht machen. So, sehr, sehr schön, dass ihr euch im Chat alle gut austauscht. Und ja, wir gucken jetzt mal, dass wir jetzt hier noch weitere Personen ranbekommen. Ich weiß auch gar nicht, wie lange Chip heute machen will eigentlich. Wir sind jetzt hier schon 130 Minuten. Ja, das ist krass. Das sind ja 1,5 Stunden. Oder? Warte mal, 120 Minuten? Leute, ich kann nicht mehr rechnen. Nee, das sind schon 2,5 Stunden, ne? Was? 120? Doch. Das sind 2 Stunden. Was?
Es sind 2 Stunden. Okay, Leute, ich hab's. Sorry. Ich muss mal etwas essen, glaube ich. Naja, egal. Ja, ich bin auf jeden Fall an sich erstmal zufrieden. Ich glaube, nach dem ersten Gespräch bin ich ganz gut jetzt reingekommen. Was machst du eigentlich beruflich? Tja, ich bin selbstständig. Ich bin in erster Linie selbstständig als Fotografin und Grafikdesignerin. Aber die meiste Zeit verbringe ich als Aktivistin, als Tierrechtlerin, mit ehrenamtlicher Arbeit unter Richtig Laut Vegan, was ich mitgegründet habe mit meinem lieben Kollegen Dennis zusammen. Richtig Laut Vegan ist eine abolitionistische Tierrechtsorganisation. Oh Gott, ich muss was essen. Richtig Laut Vegan ist eine Organisation, die abolistischen Tierrechtsaktivismus macht. Und wir bringen gute Aufklärungsmaterialien und verschiedene Aktivismusformen in die vegane Menge, sodass Leute es sehr einfach haben, andere Leute vegan zu machen und aufzuklären. Wir haben den weltbesten Podcast zum Thema, der gleich heißt, Richtig Laut Vegan. Und dort haben wir auch viele spannende vegane Gäste, Jonas Ems, Marc Benecke und. Und ja, wir haben uns das zur Aufgabe gemacht, dieses Thema evidenzbasiert und vor allem auch redlich unter die Leute zu bringen. Das heißt, wir erzählen keinen Scheiß. Wir gucken, dass wir vernünftige Argumente hervorbringen. Wir üben, wie wir Gespräche führen können mit anderen. Jeden Sonntag um 20 Uhr auf unserem Discord gibt es Outreach-Training. Wir haben Aktivismusformen gegründet, wie zum Beispiel den Neon-Protest, den ich entworfen und gegründet habe, der mittlerweile in vielen Ländern aktiv ist, morgen auch hier in Amsterdam. Wir haben auch noch Team Animal Kind, Team Tierheit gegründet. Das ist eine Aktivismusform, die sich speziell an Kinder und deren Familie richtet oder an Menschen, die von einfacher Sprache profitieren können. Und ja, das ist Richtig Laut Vegan in a nutshell. Und wir haben viele Pläne. Wir haben viel vor. Wir haben sehr viel vor, was wir die nächsten 2 Jahre machen. Wir haben Pläne, was wir die nächsten 5 Jahre machen. Und wir haben sogar Pläne, was wir die nächsten 10 Jahre machen. Und darüber hinaus. Also das heißt, wir haben wirklich langfristig Pläne. Wir haben Projekte jetzt schon in der Pipeline, die wir nicht jetzt realisieren können, weil wir dafür nicht... Es ist nicht der Moment, es ist nicht die Zeit, aber es wird kommen. Es gibt Dinge, die sind jetzt schon in der Pipeline, die werden erst in 2 Jahren released werden, weil wir einfach viele Pläne haben und Dinge umsetzen wollen und den besten Aktivismus überall auf der Welt hinbringen wollen und es Leuten möglich machen wollen, ganz einfach vegan zu werden und ganz einfach aktiv zu werden. Ganz einfach, ohne viel, du musst nicht viel Können, Wissen haben. Du kannst es bei uns alles lernen und anwenden lernen und einfach nehmen. Komm einfach zum Aktivismus und dann bist du da und dann kannst du dich mit uns zusammen aktiv für die Tiere einsetzen. Du musst nichts Eigenes anmelden, nichts Eigenes ausdenken, in Druck geben, designen, entwerfen, Flyer. Nein, das machen wir alles. Kommt einfach hin, macht mit. Leute vegan machen, Leute aktiv machen. Die kommen dann hier weiter. Baut sich alles auf. Und irgendwann ist die ganze Welt vegan, hoffentlich. So, das ist auf jeden Fall erstmal der Plan von uns. Ja. Und danke, dass ihr so viele Kommentare schreibt und meinen Stream so pusht. Mega geil. Finde ich richtig gut. Und ja, das ist eben, was wir so treiben. Ja, und für alle Leute, die sich damit daran beteiligen wollen, ihr könnt jederzeit auf richtiglautvegan.de gehen, ihr könnt jederzeit auf unseren Discord gehen, ihr könnt jederzeit auf meinen Instagram-Kanal gehen, der da heißt Die radikale Veganerin, alles zusammengeschrieben. Oh, und ihr merkt schon, meine Stimme versagt so ein bisschen, weil ich einfach nicht gewohnt bin, so viel am Stück zu reden. Aber ich finde es bei solchen Livestreams einfach wichtig. Und, warte mal, was ist das hier? Nutzer vorübergehend blockieren. Ja, das drücke ich jetzt mal an. Das machen wir jetzt einfach mal so. Und jetzt habe ich hier einfach jemanden blockiert. Das ist doch nett. Weil Leute, die hier irgendwelche Hasskommentare reinschreiben, können sich einfach mal hart verpissen. Und wenn sie es nicht von selbst tun, dann mache ich das gerne. Kein Problem. Kein Problem. Also ihr braucht hier nicht mit irgendeiner rechten Schwurbelscheiße ankommen oder irgendwelchen anderen feindlichen Kommentaren. Ihr könnt euch recht herzlich verpissen. Und geht mal zu eurer Mama und fragt mal bitte, was sie falsch gemacht hat. Weil es ist echt low. Echt low. Aber kein Problem. Eigentlich können wir Leute ganz einfach bannen. Ach, toll.
okay, ich sehe, momentan haben wir hier nur oder zum Großteil nur irgendwelche Trolls drin, aber das ist okay. Menschenrechte statt rechte Menschen. Kuss. Sehr schön. Ja, und ansonsten sehe ich hier nichts Relevantes. Ah, Neon Polen, hallo. Leute vom Neon-Protest in Polen sagen hallo. Sehr gut. Tomorrow we will have Neon Protest in Amsterdam, which is pretty nice. So ja, ich freue mich. Freue mich einfach. Ja, naja, ich sag mal so, es gibt schon viele Probleme mit sehr Rechtsaußenpositionen. Ich glaube, alles, was in Richtung Menschenfeindlichkeit ist, sollte man auf jeden Fall abstoßen. Und das fällt nun mal sehr stark in diese Ecke, das kann man schon sagen. Daraus folgen nicht zwangsweise andere Dinge. Aber das ist auf jeden Fall was man nicht abstreiten kann. Also von daher wäre ich da auch vorsichtig mit. Heißt aber nicht, dass jeder rechte Mensch ein Menschenfeind ist, zwangsweise. Es gibt eben auch rechte Positionen, die man vielleicht differenzierter betrachten sollte. Weil es gibt immer mehr als nur eine Facette zu so Dingen generell. Aber ich würde generell davon absehen, menschenfeindliche Positionen zu vertreten oder einfach ein fucking Hurensohn zu sein. Und ja, es geht halt viel. Aber es gibt es auch in beide Richtungen. Also ich meine, ja, linke Leute, die menschenfeindlich sind, weiß ich nicht, gibt es bestimmt auch. Ist halt weniger, aber ich kann verstehen, warum man mit Rechten so generell ein Problem hat. Ich kann es schon verstehen so, ne? Ich würde da trotzdem weiter differenziert Dinge betrachten wollen und nicht alle über einen Kamm scheren, das ist ja mal ganz klar. Und würde auf jeden Fall auch mal so generell aufhören, fucking Nazi-Keule überall zu schwingen und jeden irgendwie Nazi zu nennen. Das hilft uns halt auch nicht weiter, das richtig greifbar zu machen, was eigentlich das Problem ist. Aber das ist ein Thema für ein ganz anderes Mal. Ich verstehe schon. Es gibt Leute, die wollen gerne in Schwarz-Weiß denken, es gibt Leute, die wollen differenziert denken. Und ich glaube, die wird es immer geben. Ich glaube, wir werden uns alle für immer in die Haare bekommen. Ich glaube, das ist halt einfach so. Aber naja, so ist es. So ist es halt einfach. So, jetzt gucken wir mal hier weiter. Also Leute, die hier auch irgendwas dumm rein spammen, kann ich einfach auch blocken. Ist gar kein Problem. Ansonsten, wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie einfach gerne rein. Und dann, gar kein Problem, kann ich euch gerne darauf antworten. Und dann haben wir jetzt hier hoffentlich noch ein Gespräch, wobei ich auch glaube, lange machen wir nicht mehr. Aber es war ganz gut heute. Ich bin relativ zufrieden mit den Gesprächen. Wie gesagt, das erste Gespräch war nicht sehr geil. Aber die letzten, die fand ich ganz gut. Ja, ich weiß nicht, ob ich die Trolle löschen wollen würde. Ich denke, sie einfach erstmal... Es ist gerade so eine süße Ente vorbeigeflogen, ne? Drops. Ich glaube aber, sie einfach erstmal timeouten ist vielleicht erstmal eine Option. Ja, und ansonsten sehe ich aber auch ein paar ganz gute Kommentare. Hallo an alle Veganer, die da sind. Falls ihr ansonsten noch irgendwelche Fragen habt zum Aktivismus, zum Vegansein, schreibt sie gerne rein. Und ja, und ansonsten gucken wir, dass wir hier weiter irgendwelche Leute ranbekommen. Ich kann auch die Kommentare wegen der Sonne wirklich kaum sehen, Leute. Ich versuche es aber gerade. Viele nette Veganer, finde ich super. Hallo, hallo. So, und wir gucken, dass wir jetzt hier noch ein geiles Gespräch ranbekommen. Mit Leuten, die sich hoffentlich ändern wollen. Aber ich fand ein paar Leute heute ganz sympathisch. Leute, das Wetter ist so nice. Ich verstehe gar nicht. Ich genieße es gerade richtig doll, hier einfach in warmer Sonne rumzustehen. Halt einfach sehr schön. Ich sehe viele Veganer. Ihr macht das alle sehr gut im Chat. Vielen lieben Dank, dass ihr alle da seid und die Tiere verteidigt, selbst aktiv seid. Das ist immer das Beste. Falls ihr nicht wisst, wie ihr aktiv sein sollt, dann könnt ihr das gerne herausfinden auf richtlautvegan.de/Aktivist und dann seht ihr dort alle unsere Aktivismusformen einmal vorgestellt. Es gibt auch ein Aktivismus-Quiz, was ihr machen könnt. Das heißt, ihr geht auf die Seite, ihr seht das Quiz ganz oben und dann könnt ihr Multiple-Choice-mäßig durchklicken und dann wird euch ausgespuckt, welche Aktivismusform für euch am besten ist. Wie geil ist das denn bitte? Also ihr müsst nicht mal nachdenken, ihr müsst nicht mal eine Auswahl treffen, das machen wir für euch. Und dann könnt ihr einfach anfangen, direkt ohne Umwege und euch für die anderen Tiere einsetzen. Abolitionistisch.
und tierzentriert, so wie wir das eben gerne machen. Das ist sehr, sehr toll. Und nein, ich bin nicht trans, danke der Nachfrage. Und freut mich, dass du hier bist. Irgendwas mit Marzahn? Ja, lustig, Leute. Ich könnte euch so viel über Hellersdorf Marzahn erzählen. Do you have time? Yeah, we have time. Come on. It's short. It's very short. Yeah, me and my Come on. friend. So, do you want to be on camera? I'm live on YouTube. Yeah, of course. So, can you come in? Hello, Okay. guys. Okay, stand here. Set up. Yeah, Yeah. so it's perfect. So, hi. What's your name? Ali. Ali. Yeah. Hi, my name is Alexandra. Nice to meet you. Welcome. Nice to Where are you meet from? yeah. Syria. Syria? Yeah. Okay, nice to meet you. I'm from Thank you. Berlin. Hi. You can Berlin. stand here and listen too. It's also for you, Yeah, okay? my friend, another one, but they She are ran shy. away. It's okay. It's okay. Okay. So Ali, my question is, Yes. what do you think about other animals in general? Other animal. Yeah, we're also animals, so that's why I'm asking about other animals. Okay, yeah, I like this kind of idea. I think we should like have the same right, actually, to be honest. Yeah. I agree. So we should respect them, right? Yeah, of course, respect them, like have like a really good standard to living, not Yeah. like put it in the zoo or something, except Yeah. like if they have really like a high quality of zoo, maybe this like kind of thing, yeah. No, still a no for me. But yeah, we can discuss this in a yeah, minute. we can discuss this, can discuss, yeah, okay. also. Okay. Well, what's or who's your favorite animal? I think, this is like hard question. Crow? Oh, I like that. Yeah. I love crows too. Yeah. They're so playful and intelligent. Yeah, they're and smart. they're and, super like, smart. I'm actually friends with 3 crows where I'm living in Berlin Whoa, because amazing. I fed them over years and they come every time. And when I go to the supermarket, they actually follow me because they know I come back with nuts. And so they okay, know, this so is they nice, know. this is nice. They're really, really cute. I love them. Okay, Yeah. so my favorite animal, by the way, is a capybara. 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 Yeah, they are. You gotta look them up. They're so cute, and Yeah. they're very chill, and they like to be chill with everyone else. So they Oh, don't nice, really okay. have any enemies or any predators because they're just so chill. Everybody chills with them. Nice. And do you have like any animal? I don't want to say animal pets in your house. Yeah, I adopted 2 cats. 2 cats, nice. Yeah, and- we also have 1 cat. Yeah, it's cats like are part of our awesome. family. Yeah, I know. Awesome. Yeah, We have a black big one we call the Snow. I mean, she's a black, but we call it that's Snow. cute. We have two cats. One is a senior cat already, and the other one we rescued 2 years ago from the street and Oh. fed her. She was very, very thin and everything, and I love them. I just love them. Nice, nice. Okay, Yeah. so would you agree that they are someone and not objects? Yes, of course. Yeah, Yeah, of right? course. Yeah, of course. So they experience what they live through, like yeah, we do, yes, right? of course, yeah. Okay. Like for my case, like it's literally like our cat is part of our family. We just Yeah. like she also eat in the table, you know. Yeah, it's the same with us. yeah, It's she's the same in the with us. table. Of course, they're She family didn't members. touch anything. It's Yeah. like we give her something, and like Yeah. she like sleep with my in the same bed with my sisters, It's like a- younger one, and like Yeah. she's literally like part of them, a family. Yeah, I agree that they're like family members and they're like we are on eye level with them, right? Yes. Would you say that when another animal isn't as intelligent as we are, or they look different, talk different, walk different, that this is a good reason to disrespect them? No, of course. Because No. it's discriminating them, Yes, right? yes, of course, yeah. Okay, This is I like what really makes like sense, your yeah. answers, Ali. I really like Yeah, them. this is what I feel. I mean, Okay, but please, Yeah. please stay on track and watch your emotions, because from now on I will ask you some harder questions about that. Yes, of course. Okay. Yeah. So we should respect other animals, right? Okay. Yes, of course. But can we truly respect other animals when we exploit them What does that mean exactly? to use someone for selfish purposes? Oh no, no, Okay, no, okay. of course not. No. But do you use other animals for selfish purposes? I don't think so. No. So are you vegan? Oh, for that, no. Yeah. Yeah, no. Okay. So because we use other animals for food, clothing, entertainment, testing, I know also the that, yeah. pet breeding trade, right? Yes. But would you say that from their perspective it's a fair thing to do? To be honest, I always think about that. Okay, yeah, to be honest, I always think about that because when you eat like animal is the kind of not comfortable like idea. you Very know? good, very Yeah. good. Yeah, to be honest. It's a normal reaction Yeah, to but question I that. didn't have this, to be honest, yeah. Yeah, I it's will fine, be it's fine. honest, I didn't have this chance to like think about this deeply. That's why I'm here. Yeah, okay. That's why yeah. I'm here. And it's okay, I'm sorry for that, Okay, guys. that's fine, Yeah. that's fine. So yeah, I just didn't have this actually for our case, like for my family, we didn't eat like meat too much, like
kind of chicken, and for me it's kind of disgusting, to be honest. Like little meat, little like beef, and we're not big fan about like meat. But yeah, to be honest, I didn't think about that like deeply. Okay, but so I always have this feeling is something not right. That's a good start, and so let's think about it together out loud. Yeah. Okay, so do you think that I will ask the question again? Okay, do you think that from the perspective of the other animals, it's fair to be used for food, clothing, entertainment, testing, and the pet breeding trade, although we don't have to? Yeah, of course we don't have to. Like for clothes, it depends. You know, if you have sheep and like cut the wool, yeah, it will not that effect, to be honest, for them or for us. I have something to say about that. Yeah, or this is like what I know about information. Yeah, because I'm not that educated about animals, to be honest. That's yeah, yeah. Okay, for the food, yeah, you are kind of right, of course. Okay, what about the fact that we bring these animals into existence, like we breed them, we make them, like we multiply them? You know, have you ever heard about how we do that? No. Okay, so of course we want everything to be in full control because we are the consumers. We don't want to just breed animals into existence and feed them because it's very expensive. So we have to calculate how many animals exactly we bring here to exploit them to get the maximum profit out of it, right? So we do that, for example, in the dairy industry. Somebody has to jerk off a bull to get the semen, and somebody else puts the semen like deeply into the vagina of a cow in the rectum, right? After birth, 9 months of pregnancy, they take the baby away so that we can have the mother's milk. And when the baby is a boy, we kill the boy because they can never get pregnant. And when the mother has had 5 or 6 children and she won't get pregnant anymore, we cut her head off. That's a standard procedure for dairy products. Okay. I didn't know we do that also. I know, this is why I told you. Yeah. Right now what it is, and it's the same for the sheep, for example. We bring them here to exploit them for their wool, and we manipulated their genes to that extent that they grow an amount of wool that they would never grow naturally. Oh. Because see, in the natural world, how the fuck would they have survived ever without us humans sharing them? It doesn't make any sense. So we want to have more wool. So we bred animals that don't have a skin like this, but they have skin like this, because then you have more surface where more hair can grow. And so we create a problem. Yes. And then we are the saviors because we solve the problem because, oh, we have to share them, right? We have to get the wool, right? But in the first place, we don't have to bring them here. Then we wouldn't have the problem, right? And so the question now is, how can we justify using other animals for our own selfish purposes when we don't have to do that in the first place? Is there any good justification? I don't have any answers, to be honest. Because there is none. Yes. Okay. Yes. So let me put it like this. There are people in the world that need other animals to survive. Yes. And I'm not talking with them. This is not my audience, right? Yeah. Who am I to say, right? But I'm talking to you right now. Yeah. And I have a very hard question, but I think it's the right one for you at this moment in time. How many more animals do you wish to be exploited to death on your behalf from now on? 0, of course. So. Yeah, of course. Amazing. I was expecting that, okay? So you and I, we have the same values. And that means it's a good news for you because you can do that from now on. You can live up to your own values. If you say, yes, I want to respect other animals. Yes, I reject animal exploitation. Yes, I want to align my actions with my values. You can just do that by living vegan from now on. Yeah, sounds I think good? So. Yeah, sounds good. Yeah, to be honest. Yeah. I wish everybody was like you, man. Yeah, to be honest, I said that I'm not comfortable with that, like to eat meat with but I didn't think it deeply. Yeah. But this is like a good chance to like, you know. It is what it is. Yeah. Because, you know, between, I want to just make one point, then give you a flyer and then we're done, okay? Just to really bring the point home, okay? Yeah. You see, between you and I, Ali, there are many differences. I'm a woman, you're a man, right? Yeah. You come from this place, I come from this place. We have different mother languages, I assume, right? Different culture, different everything's things, different, right? Different thoughts, different mentality, maybe different IQ, I don't fucking know. Yeah. So there are many differences between us. But do you think any of these differences would justify exploiting you over me or the other way around? No, of course not. Of course not, yeah. Because what we have in common is our subjective experience. Yes. Your life matters to you, my life matters to me. Of course. Right? Of course. I care about what happens to me. You care about what happens to you. Yes. It's the same for all the other animals. Of course. And this is why we have to be vegan. Don't do unto others what you don't want to be done to yourself. I don't want to be exploited to death. You neither. Yeah, of course. Yeah, of course. And to be honest, I think everyone like should be like this.
Oh my God, yes. Okay, Ali, thank you so much for the wonderful conversation. I want to give you this. This is everything we discussed in a nutshell. Again, this is the English side, okay? Yeah. Read through it again. Of course. Talk with yourself about it. And if you really want to see the truth, what is going on, like if you really want to see the minimal practices that animals have to go through just to be informed, there's a documentary on the site, it's called Dominion. I watched this documentary 8 years ago, made me vegan overnight, made me activist overnight. It was the most terrible thing I've ever seen in my entire life. Yeah. It's German and English, right? Okay. And so watch it, and just to get informed, but either way, be vegan, right? Yeah, of course. Ali, it was such a pleasure to meeting you. Have a wonderful vegan life. Let's do it like this. I don't touch hands. I have a problem with hands. Have a wonderful vegan life, okay? Okay. And talk with your friends and family too, right? Of course I will do, yeah. You're awesome. Thank you. I wish You more too people also. would be like you, really. I hope everyone like this. Oh ja, I hope so. Let's work on it. Okay, have a nice day. You too, bye bye. Leute, 10 von 10. Leute, ich weine gleich. Können nicht alle Menschen so sein? Können nicht alle Menschen so sein? Ach Gott, wie schön, oder? Ja, naja, klar. Ich meine, klar, unterschiedliche IQ. Wir werden nicht alle auf den Punkt genau denselben IQ haben. Vielleicht war er 10 Punkte schlauer als ich oder so. Who fucking knows? Aber ja, können nicht alle Leute so sein wie er? Richtig geil, Leute, oder? Ach man, das macht einen einfach nur happy. Das macht einen einfach nur richtig, richtig, richtig happy. Und danach geht der Döner essen. Ja, selbst wenn er das tut, ist das nicht in meiner Verantwortung. Und wenn Leute schwindelnde Heuchler sind, kann ich auch nichts dafür. Das entwertet meine Arbeit nicht. Das entwertet ein Glück meine Arbeit nicht. Und ja, man kann halt einfach nur sein Bestes geben, man kann Leute aufklären, man kann die richtigen Fragen stellen und vielleicht trifft man dann auf Leute, die sich selbst reflektieren. Und das Gute ist auch bei solchen Menschen, man sieht halt auch, wenn sie ehrlich sind. Ne? Man sieht es an der Körpersprache, man sieht es an den Rückfragen, man sieht es an den Reaktionen. Also wie so eine Reaktion auch gerade war, als ich ihm das erklärt habe, was wir mit den Kühen und Ziegen zum Beispiel für deren Muttermilch machen, dass er das nicht wusste, dass er geschockt war. Ja, no shit, Sherlock. Also ist eine normale Reaktion. Und als er auch gesagt hatte, dass er schon ein schlechtes Gefühl dabei hat, wenn er andere Tiere isst und dass er da schon länger drüber nachdenkt, wusste ich so, okay, Bruder, komm, den machen wir jetzt vegan. Was habe ich gemacht? Wie schön ist das bitte? Ich bin so erleichtert. Nee, ich schüttle nicht die Hand, Leute, weil ich Handflächen von fremden Leuten nacheinander anzufassen super ekelhaft finde. Leute, ich bin doch kein Superspreader. Ich stehe doch nicht hier und schüttle 10 fremden Menschen nacheinander die Hand, ohne mir die Hände waschen zu können. Seid ihr geisteskrank? Alter. Das machen wir nicht. Wir geben die Faust drauf, das ist dieselbe Geste, ohne dass wir eklige Handinnenflächen anfassen. Also wer weiß, Digga, weiß ich doch nicht, ob die sich nach dem Klo die Hände waschen oder ob die gerade irgendwie irgendwas ekliges, totes Tier in der Hand hatten oder ob sie sich gerade an den Schwanz gefasst haben. I don't fucking know. Leute, ihr müsst verstehen. Mir ist sowas wichtig und ich will nicht irgendwelche Ekelkeime an meiner Handinnenfläche haben, die nicht meine eigenen sind. Und deswegen natürlich gebe ich keine Hand. Leute, das machen wir nicht. Das machen wir bitte alle nicht. Igitt. Ja, und übrigens, Chip hatte, mein Kumpel, der da drüben gerade Aktivismus macht, der hatte vor ein paar Tagen eine Lebensmittelvergiftung. Wahrscheinlich, weil er 1000 Leuten an einem Tag hier die Hand gegeben hat und sich bei irgendeinem was eingefangen hat. Es war direkt nach dem Outreach, ist ihm komisch geworden und dann lag er einen Tag brach halt einfach. Also ich meine, selber schuld. Ach. Ja, deswegen, nee, Hände geben, das machen wir nicht, Leute. Faust geben ist schon okay. Das kann ich verkraften, gerade mit Leuten, die irgendwie halbwegs cool sind. Und ja, aber so, ich finde, das sollte auch normal sein, das mehr zu kommunizieren. Also manche Leute gucken mich da auch immer so ein bisschen verdutzt an. Aber ich sage dann so, ich schüttel keine Hände, aber Faust kann ich dir geben. Was ist daran schlimm, Digga? Also soll ich mich ekeln, wenn ich Leuten die Hand gebe? Nee, ich will mich doch nicht ekeln. Deswegen ist schon okay. Sagt, wenn ihr was nicht wollt. Ihr könnt eure Grenzen aufziehen, so klein sie auch sein mögen. Und bei mir ist Händeschütteln einfach eine riesige Grenze. Das finde ich ranzig. Habe ich früher mal gemacht. Am Anfang, als ich Aktivistin geworden bin, weil ich dachte, das gehört einfach mit dazu. Das muss man einfach irgendwie machen. Und alle machen das irgendwie. Aber Leute, ich habe das nicht lange durchgehalten. Ne? Ich bin mit so einem Ekel nach Hause. Ich wollte mir die Hand abkerchern. So, einfach... Ich finde das super ekelhaft. Ist auch eine Regel bei uns zu Hause, ne? Wer zur Haustür reinkommt, weil er draußen war, Digga, das Erste ist, Schuhe aus, Hände waschen. Bevor du hier irgendwen anfasst, egal ob es die Katzen sind oder mich. Hallo? Wanna try? Yeah? Hi, I'm live on YouTube. Do you wanna be on frame? Yeah, why not? I
don't know what is Yeah, about. come here. Yes. I will explain to you in a minute. Yes. I love your hair, by the way. It's so Yeah, nice thank in the you. sun. It's so nice in the sun. Nice color. What's your name? Eremita. Rimita? Eremita. Eremita. Where's the name coming from? Yeah, it's actually Italian name, but I'm coming from Lithuania. Yeah, it's beautiful. My name is Alex. Nice to meet you. Okay, so my question is, what do you generally think about other animals? About other animals? Okay, like human beings and also other animals. Yeah, I mean, we are animals, but Yeah, we are. what do we think about all the other animals in general? In general, I think that we are always looking for connection. Yeah, it's And true. because we are not finding it, we are miserable. Yeah. So I think that, if we open our hearts and are not afraid, we can really live a great life and to make this planet a paradise. You mean for all of us, for all the other animals too? Yes. Yeah. Definitely, and plants. Yeah, I agree. Our natural world. Yeah, I agree. So, have you ever lived together with another animal, like a cat Yeah, or I have dog? a cat. I always have cats. Yeah, me too. I have And 2 my- cats. Yeah, and my kids. So it's also other animals Yeah, that I'm that's living true. with. That's true. Would you say that the cats are someone or objects? Someone. Someone, right? Because they can think and feel and they experience what we do with them, right? Yeah, definitely. Yeah. Do you think that's also the case for all other animals? Yes. Yeah, right. I agree. I agree. So, do you therefore think that we should be respectful towards other animals because they experience their life too? Definitely. Yeah, I agree. I agree. Now here comes a harder question, and I want you to watch your emotions, okay? Because sometimes it's a little tricky for people, okay? So, can we truly respect other animals when we exploit them, when we use them for selfish purposes? Yeah, but the selfish purpose. If I think about, there are selfish purpose, of course, like how you call it in English, when you do experiments or you for try example. perfume Yeah. Things. But for example, for eating, I'm not vegetarian, but I always buy a biological meat. Yeah. So, and I think, it's feeding me, so I'm very thankful. Yeah. But I don't know if it's exploiting. Exploitation. Yeah. Okay, so This is a question mark, but I know Okay. what you mean with using them for our purposes and without need, actually. exactly. So when we have other options, so when we don't need to do that to them, do you think it's fair to do it to them? Of course not. No. It's not, right? No. So from their perspective, it's better to not be used, exploited, right? Okay, I agree. So if you could find an easy way to get everything that you need to have a happy life without exploiting other animals, would you be willing to live that life? Yes. Yeah? I agree. I'm very, very happy to hear that because some people are very hard to reach. But I'm happy. We're on the same page. Okay. So what do you think, what kind of lifestyle would align with these values that you have? Well, I think first of all we shouldn't be greedy because we have already so much. So really look for what we really need and not to over consume, first of all. Well, let's talk about animal products per se. Meat, dairy, eggs, wool, leather, all these things. When you have alternatives to all of that, Perfect. yeah, Yeah. then Even I love my sheep, how you call it? wool? Yeah, not wool, but the like carpets. Yeah. Like for this, I don't know how it's called. Skin, I think. Yeah, it's I'm their sorry. skin. It's their skin. You don't have to be sorry to me. It's fine. The thing is, if But I you love it, of course it's you know what, that's your personal thing for that right now. Okay, the exploitation has been done already. But the question is, if you want to continue to demand it, if you want to continue to demand this to happen to other animals, that we bring them here, right? We make them multiply, we breed them, I know and what you mean. then we use them, and then we kill them. No, I'm for ecological farming anyway. So these sheep things also coming from eco farm where they get good life and Yeah. so. But I don't want to say that I will be not using animal products. Let's say, no. Okay, but you. I don't like when they are tortured. Yeah, but for I no mean, reason. they are for no reason. I mean, we bring them here, we exploit them to death
even in the best possible situation, right? I mean, let's assume the best farm, okay? It's a small farm and they have just a couple of animals and they treat them very well, good food, they can roam around, they have the best life, right? We still use them for our selfish purpose, and when we no longer profit off of them, we kill them and replace them with new animals. That's what we do. Yeah, I think how people lived before. We were hunters also because we needed to survive. Yeah, And- but we don't need it to survive right now. I don't know about that because I don't like, for example, alternatives. Like they have like alternatives to meat, you know. This is full of, actually, also if you read really well, it's full of very bad products that they put in. So it's not. What do you mean? Well, they put, for example, flavor of meat in these products, and I know that they are very, very bad for your health. These. I mean, And why do you need to make, you don't have to buy these products then, you know, but yeah. you can buy other plant-based proteins that are healthy. For example, tofu is one of the healthiest food on the planet, which is very, very high in protein. It is cheap, it is available everywhere. It's awesome, right? And so we have this, for example, but also many other things like tempeh, seitan, all these things. And so when we have the option to not exploit animals, why should we, right? Yeah, I agree. Okay. It's just that for me it's still too complicated, I would say, and I choose to use not over-consume, but to use also meat, for example. Okay, now I have a very hard question for you because you always go back to the reduce argument. How many more animals do you wish to be exploited to death on your behalf from now on? What would be amazing if you could make a wish? Well, 0. You know what I just proved to you? Yeah. I proved to you that we in fact have the same values. You have vegan values. Because I completely agree. For me, no animal should be exploited, of course. But the difference between you and me is that my actions and my values are aligned, right? Okay, let me give you some information. Okay, so first I would ask you to please read this flyer on your own, okay? And really ask yourself what you want to do, because all of these other animals, they are just as someone as our cats are. They can think of it. We would never accept it if it would be our cats in this position, right? Okay, then have a wonderful vegan life. And also on the flyer there is a documentary. It's called Dominion, right at the bottom of it. If you open it, it's the English side. Yeah, just open it. Yeah. The other, turn around. Yeah, that's the English side. Right here, if you go onto this website or scan this, it will show you a free documentary. It's called Dominion, and it shows you just the standard practice, just the bare minimum that animals have to go through. Oh, you mean this food? Yeah, if you cannot, yeah, but if you cannot even, if you know that it's bad, if you know that it's bad, you know. I used to fish, but I never killed a chicken, or I never killed. So I think if we would need to kill an animal for our use, I think we would eat much less meat, or we would stop. Yeah, but the fun thing is we don't need to use them in the first place. You have options. That's what I'm trying to tell you, right? I understand what you're telling Okay. me. Yeah. Thank you. Watch it and live up to your own values, okay? That documentary made me vegan 8 years ago on the spot. On the spot. Not only me, him as well. He's also an activist over there. My husband as well. Good, what you're doing. Yeah. Appreciate. Please just Nice way also. thank you. And I can only hope that reasonable people who give me the right answers are not paying only lip service, not only talking, but also walking the talk, right? Have a wonderful vegan life. Bye-bye. Okay, Leute. Naja, ich meine, man tut, was man kann. Man tut, was man kann. Ich glaube, besser hätte ich es bei ihr nicht reisen können. Man merkt auch manchmal bei Leuten, dass die irgendwie los wollen. Und dann will ich immer so zum Punkt kommen und will da nicht weiter Druck aufbauen, dass das dann so explodiert auf einmal oder so. Deswegen habe ich es jetzt dabei belassen. Das ist auch eine ältere Dame, da weiß man auch immer, dass die dann noch ein bisschen festgefahrener sind. Ne? Aber an sich, ich bin mit meiner Leistung zufrieden und mehr kann ich an dieser Stelle nicht machen. Mehr kann ich an dieser Stelle nicht machen. Verzehren Sie keine Tiere? Super Frage. Nein, ich verzehre keine anderen Tiere. Und ich sehe, Biobauer des Vertrauens. Ja, die Kommentare halt immer, ne? Also die Argumente halt immer. Du hast alles schon gehört und es ist irgendwie immer so unhaltbar. Ja, aber umso schöner, dass wir heute gute Gespräche hatten, dass wir heute
einen hatten, der auf jeden Fall sofort, also so eine Gespräche sind so selten, aber sie sind so schön, weil sie so schön nachhallen. Der Typ, der sofort vegan geworden ist, Ali war sein Name. Super, super cooler Typ. Ein super cooler Typ, ey. Warum kann nicht jeder Mensch so sein? Wirklich. Der war einfach offen, verstanden, nachgedacht. Und ich mag das, wenn Leute ein bisschen disconnected sind von ihren eigenen Handlungen. Also im Sinne von, du machst deinen Charakter nicht an dem fest, was du die ganze Zeit gemacht hast, bis zu diesem Punkt in deinem Leben, sondern du machst deinen Charakter daran fest, was du von jetzt an machst. Ich finde, das sind die stärkeren Menschen. Ich finde, das sind die Menschen, die einfach die besseren Entscheidungen treffen, vor allen Dingen, wenn sie mit neuen Informationen konfrontiert sind. Und die eben nicht so festgefahren sind in ihrer Weltansicht und die halt nicht denken, ich habe es schon immer so gemacht, deswegen muss ich es jetzt so weitermachen. Ist halt eine total schräge Ansicht von Sachen. Und deswegen ist es super, super gut, dass die da auf jeden Fall das überdenken und sofort auch ändern können. Das ist wie er. Das war sehr schön. Schön, 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 schön. Auch eine Bio-Kuh wird zwangsgeschwängert und getötet. Das ist komplett richtig. Das ist komplett richtig. Du bist total verblendet, Mädel, wach auf! Irgendjemand ohne Profilbild. Ja, deine Meinung ist mir total wichtig. Es ist total wichtig, was irgendein fremder Mensch im Internet über mich oder zu mir sagt. Oh Gott, das ist mir so wichtig. Oh nein, oh Gott, das ist mir so wichtig. Irgendjemand im Internet hat irgendetwas über mich gesagt oder zu mir. Oh Gott, das ist so wichtig. Es ist das Wichtigste, was andere über mich denken. Das ist awesome. Awesome, Leute. Awesome. Herrlich. Leute, die Sonne ballert und es ist super geil. Ich finde das so schön hier. Das ist so warm. Ich glaube, das ist erstmal, dass ich richtig in der Sonne stehe dieses Jahr und das richtig full enjoye. Richtig, richtig geil. Vegan für Rosalinde. Ganz genau. So wichtig ist anderen auch, was du sagst, wahrscheinlich. Ja, bin ja auf jeden Fall wichtig genug, dass du in meinem Stream bleibst und kommentierst, du kleiner Troll. Ja, und ich meine, ob Leute das als wichtig sehen, was ich sage oder nicht, liegt auch außerhalb von dem, was ich kontrollieren kann. Deswegen ist es mir ebenfalls pissegal. Ich weiß nur, welche Werte ich habe und wofür ich kämpfe. Und das mache ich. Und entweder trifft das auf fruchtbaren Boden oder halt nicht. Und ich werde da nichts dran rütteln, indem ich mich darüber ärgere oder das nicht annehme. Leute, die Welt ist... Hi! Die Welt ist ein Haufen Scheiße. Die Welt ist ein absoluter Riesenhaufen Scheiße. Und das liegt daran, weil die meisten Leute scheiße sind. Und das weiß ich. Und deswegen, ich könnte nicht mehr chill sein, was es angeht. Weil ich habe schon so längst akzeptiert, ich kann nicht alle erinnern. Ich werde sie nicht alle erreichen können. Und wenn irgendjemand scheiße im Gespräch ist und ich die nicht erreichen kann, Bruder, dann fuck off. Dann rede ich mit der nächsten Person. Wenn ich die nicht erreichen kann, fuck off. Dann rede ich mit der nächsten Person. Es ist so krass, weil am Ende, ich mache ja mich nicht für die Handlungen anderer verantwortlich. Ich mache mich für meine eigenen Handlungen verantwortlich und alles, was ich tun kann, ist aufklären, Fragen stellen, Informationen ausgeben. Und was damit gemacht wird, das ist nicht in meiner Hand. Und das ist ein sehr, sehr befreiendes Gefühl, das einfach akzeptiert zu haben. Und von daher, das Einzige, was mir wichtig ist, ist meine Werte, meine Ansicht mir gegenüber, ob ich mit mir selbst ehrlich bin. Was meine Freunde Tatsache über mich denken, ist mir natürlich auch wichtig. Durchaus auch, dass ich mein Anliegen gut repräsentiere, das ist mir auch wichtig. Also ich will mich hier nicht aufführen wie eine Axt im Wald. Wenn ich damit keine Leute erreiche, ist das strategisch einfach dumm. Demzufolge klar, ist mir das auch wichtig. Aber was irgendwelche fremden Leute nach einem Gespräch von mir denken, Leute, es gibt nichts, was mir egaler sein könnte. Ich denke da nie drüber nach. Ich denke jetzt das erste Mal darüber nach, was irgendwelche Leute nach so einem Gespräch über mich denken oder im Chat oder so. Ist so krass pissegal. Ist so krass pissegal. Es ist so schön einfach, diese Freiheit. Natürlich ist was mein Mann über mich denkt, ist mir auch wichtig, nicht zu vergessen, ja. Wo wir gerade bei Freunden und bei Bekannten waren und Leute in deinem Umfeld und so, ne. Aber da hört es auch schon auf, ne. Also, wenn irgendjemand im Internet, irgendeine fremde Person, irgendeinen Scheiß über mich erzählt, die mich gar nicht kennt, die nichts weiß, der einfach irgendeinen Scheiß sagt, Bruder, okay, okay, da kann ich auch gar nichts darauf sagen. Ich habe das ja auch schon mal durchleben dürfen, dass irgendwelche Scheißmenschen
irgendeinen Scheiß über mich behauptet haben. So völlig realitätsferne Sachen. Und ich habe da auch nie darauf geantwortet, weil ich mir denke, ja, wird schon stimmen, wenn du das sagst. Wird schon stimmen, wenn du das sagst. Ist okay. Ja, ganz genau. Pat, ist okay. Ganz genau. Mhm. Du wirst wissen, wer ich bin. Ganz genau. Du wirst wissen, was meine Motivation ist und was ich denke. Ganz genau. Du wirst total gut alles über mich wissen. Du wirst total gut meine Position widerspiegeln können. Da bin ich mir ganz sicher. Und deswegen, wenn man das einmal geschafft hat, das zu überwinden, dass einem das irgendwie so ein bisschen berührt oder so, ist endgeil. Hey. Einfach, I couldn't give a fuck. Ist einfach, so lebt sich das Leben am besten. Ich will auch für meine eigene Mental Health mich da gar nicht so von abhängig machen, von irgendwelchen Meinungen. The fuck? Hauptsache ist, man ist mit seiner Leistung selbst zufrieden. Hi. Yes, but you can't be on the camera because you're so young. Okay, are you with your parents? Yeah. Where are they? They're there? Hello. Okay, then of course. So, what is your name? Geronimo. Geronimo, it's a beautiful name. My name is Alex. Hi, nice to meet you. Okay, so I want to ask you, what do you think about other animals? Some are cute, but another ones are like a little bit mad or a little dangerous maybe. Yeah. Yeah, I agree. But would you say that in general we should be nice to animals? Yeah. Yeah, But someone no, because they gonna bite you for real. Okay. But let's assume that none of them attack us. Let's assume they all just live their own life. Do you think that we should be fair to them? Yeah. Yeah, I agree. But do you think that we can be fair to them when we do mean things? Like when we lock them up, for example, or when we force them to have children or so? Yeah. Is that a nice thing to do? For me, maybe, because maybe I can give you the chance, but then later you're gonna do something to me, but I don't like it. So. Okay, I see where you're coming from. But let's talk about very, very soft-hearted animals like pigs or chickens or cows. Do you think that it is fair what we do to them? Like that we bring them here, we give them life because we breed them, and then we kill them because we want to eat them? It's not good? No, maybe you can, if you have eat, then you can buy somewhere, but not, if you don't have like money, no kill them. Maybe make yourself money. Exactly. So when we don't have to eat other animals or wear their skin, leather, right? Yeah. When we don't have to do it, do you think we shouldn't do it then? No. Okay, I agree. So when we want to be fair to other animals, there is a lifestyle that is aligned with that. Do you know what this is called? Like when people don't use any animal products. They don't eat meat. No, I know. Okay, so it's called being a vegan. Yeah, so vegan means that we respect other animals and we want them to be treated in a fair way, right? So we don't use them for our own selfish purposes, right? Would you say that it's a good thing to be vegan? Yeah. Yeah, from the animal's perspective? For sure. Yeah, I agree. So I have a very, very hard question for you, okay? You maybe have to also discuss it with your father, okay? But it's a very important question, okay? So when we are not living vegan, that means that because of us, other animals, cows, pigs, chicken, sheep, whoever, they get used and also killed always. So do you want this to continue on your behalf? Like, what is the question really? Like, do you want this to happen? No. Yeah, okay, that's a good thing because I agree, I also don't want this to happen. This is why I'm vegan. Because when we buy meat, dairy and eggs and leather and all these things, animals will continuously be treated unfairly. And we don't want this, so we stop it. We don't buy it, right? Okay, so how many more animals do you want to be treated unfairly because of you?
dogs. No, how many more animals? Like how many do you want to be treated unfairly? If you could make a wish, 67. you want 67 animals to be used and killed for you? No. You want how many then? 0. 0. Okay, exactly. That's my point. And if you say 0 animals from now on, then that means being vegan. That's it, okay? I will give you some information that is also for your father, okay? So this is the English side, the red side, okay? Read this together, okay? And discuss it, okay? Because we need to be kind to other animals, right? We need to be nice to them. I adopted 2 cats, yes. And I love them. Yeah, a dog? What's his name? Gus. Gus? That's a beautiful... Gus. That's a beautiful name. Yeah, and you would like Gus to be treated very nicely and fairly always, right? Yeah, Yeah, I love him. Exactly. And I want this for all other animals too. This is why we cannot use them to eat them or what comes out of them. Because it always means we treat them very, very mean, you know? Yeah. Okay. Then talk about it with your father as well, okay? Make sure that he also understands that we need to respect other animals, okay? And thank you for coming by and asking these questions. Do you have any questions left? I like the work that you're doing. Thank you. I like how smart you are and how many questions you ask and how the answers that you give. Okay, have a wonderful vegan life then. Bye bye. Okay, Leute, ich muss meinen Mann anrufen. Doch keine Vasektomie. Spaß. Hallo. Hi, do you want to ask questions? This guy wants to ask you something. No, I don't want to ask. I ask questions. Yeah. Okay, so I'm on YouTube live. Do you want to be on camera too? Yeah. Okay, and you can listen. So what is your name? James. James, nice name. What's your name? Uliana. Nice. Hi, my name is Alex. I'm from Berlin. Where are you from? From here, but originally from California. Okay, I see on YouTube. No, I'm from France, but originally from Belarus. Oh, okay, I see. So it's a wild mix here. Okay, I get it. Okay, so my question is also to you. You can think and hear and listen what we say, okay? So what do you think in general about all other animals? I think all sentient beings should be respected and treated equally. Are you vegan? I'm vegan. Oh, fuck. That was a short conversation. 17 years. Okay. Awesome. So are you active already? Yes, yeah. Where are you active? Primarily in California. I was part of a big scene there in California, and I got into a little bit of trouble with it, but yeah. I see. Are you also vegan? Yeah. Awesome. Okay, I got to give you something then. I was asking the first question, and his answer told me that he's vegan. He was like, all sentient beings should be treated equally or whatever. That's nice. Okay, guys, so I have something very, very good, and it's actually the best ending for my day. Okay, so here's the red side, is the English side. The other one is German, because I'm from Germany, obviously. So, in here you will find information for non-vegans, but also for vegans. So for you, if you open it, I think it's the other way around. He has a child, he's 6 years old, he's also vegan. Yeah. Awesome. You look good, by the way. Yeah, you look awesome. Yeah. Okay, so when you open that, why active and how active, this is your section for you to read. I'm the founder of Radical Loud Vegan. It's an international abolitionist animal rights organization, and we form many different activism groups and forums to bring educational-based and evidence-based activism to the people so that they can easily educate others, right? So I came also up with the neon protest, which is going internationally, and if you want to start your own unit, everything is prepared very easily for you to just start. You can do that. You just go onto our website and then you get all the information there. And we also have a support who can help you get it started. It's a very effective street activism form. Just have a look at our image film. I think you'll love it, quite frankly. And we are active in 7 countries now. We started 1 year ago. And we even opened our second unit in Mexico a couple of days ago. So awesome. Yeah. So if you want to bring that to your area as well, you can do that. Neon protest starts with 1 sign. We show different species on each sign in their exploitation. And we have speeches and also music with abolitionist messaging in it and everything.
check it out and get started if you want. It would be awesome. Cool, thank you. Yes, we'll look into that. Yeah, amazing. Do you have any questions then? No questions. Did you know that I was vegan when you were coming here? Obviously. Yeah. My hair was in front of it for most of the time. Okay, awesome. Well then, thank you so much for coming by. Why you are here, not in Berlin? Because I was visiting him. He's also a vegan animal rights activist, and I'm going to hold a speech tomorrow in Amsterdam here. Are you guys in Amsterdam? Yes, yeah. You should come to then. the event. It's called RAF, Radical Animal Advocacy Forum. It's in the east of Amsterdam. Do you live in Amsterdam? Yeah. So it's in, what's it called? Wait, I'll find out. Yeah, you should come, and then I will have a We can presentation. exchange Instagram That or would be something? amazing. Yeah, that would be amazing. So RAF is it's a really cool That's my event personal tomorrow. link tree. Here's my link tree and everything with Instagram, YouTube, and stuff. I don't know. Parkhaus des Weicher. Do you know that where that is? Where is it? Parkhaus des Weicher. Do you have it on Instagram? Yeah. If you search for vf.raf, it's a relatively new thing, and they just started vf.raf. VF stands for Vegan Future. Yeah. And the first one, yeah. And the event is this one, yeah. So you see Alexandra as a speaker there. I'm a moderator, and there's a lot of other cool people there. Yeah, that's me. There's this person is a community builder for women, specifically vegan women. It's really nice. Like there's a lot of cool people there. There's also a singer there. So it's free. You just go there for free. Nice. And you hear some amazing speeches. You get to interact with a lot of. Some people are vegan, some are not, but you interact with a lot of cool people, and maybe you learn something and you get something out of it. Yeah, that sounds really cool. It's amazing. But then see you tomorrow then, I guess. Yeah. I hope so. Would be nice. Yeah, that would be great. And where we can see it? It's on my YouTube. It's a live stream on YouTube, and on the card is my link tree. And your Instagram also? We Yeah, can find everything. Here? Yes, I gave you a little this card card. here. This is where my link tree is. When you scan this, and there you can see all my channels, my Instagram, my YouTube, my email, my website, everything. Nice. Yeah, amazing. It was so nice to meet Nice you. to meet you. Well, see you tomorrow. I hope so. It would be nice. I will have a very awesome presentation. You shouldn't miss it. You are the audience actually that I want to address with it, so you shouldn't miss it. Time the event? When is my speech? Do you know that? So I don't know when your speech is. I think yours might be first. The event starts at tomorrow at 5 p.m. 5 p.m. It's a nice time. Not too late. Yeah. Okay. Awesome. It was nice meeting you. See you tomorrow then. See you. Bye bye. Have a nice Good day. luck. Bye bye. Guten Tag. Tschüss. Okay, Leute. Chip ist fertig. Ich bin fertig. Wir alle sind fertig. Das war jetzt ein perfekter Abschluss. Wir haben 2 coole Leute. Wie geil das auch ist, weißt du, man stellt so eine Frage und er gibt die Antwort, wo ich weiß, dass er vegan ist. Junge, wie geil halt einfach. Ja, das denkst du, kannst halt Veganer nicht verarschen. Man merkt halt, wenn jemand das nicht verstanden hat. Das ist halt der Joke an der Sache. Von daher super, super geile Sache. Leute, es war richtig schön. Ich gebe jetzt mein Abschlussplädoyer für diesen Stream. Also, ich bin mit meiner Leistung jetzt sehr zufrieden. Das erste Gespräch ignorieren wir, das ist in Klammern. Und ich wünsche allen Leuten, die heute zugehört haben und die vegan sind, einen super geilen veganen Resttag. Lieb euch. 10 von 10 Tiere. Ihr seid super Tiere. Und für alle anderen, die zugehört haben und jetzt immer noch nicht vegan sind. Leute, ich weiß nicht, ob ihr das erste Mal hier seid. Und wenn, dann hört ihr das jetzt das erste Mal. Aber hier ist es in der Regel so, dass ich allen Leuten wünsche, die zugehört haben und weiterhin nicht vegan sein wollen, dass euch Krähen verfolgen, dass sie euch erblicken, egal wo ihr langlauft. Und auch Tauben und auch Spatzen und alle möglichen anderen Vögel, dass sie wissen, dass ihr nicht vegan seid und dass sie euch auf den Kieker haben und euch verfolgen und euch immer auf eure Kleidung scheißen. Nicht einfach nur auf die Haare, sondern so oft auf eure Kleidung, dass es selbst nach Rauswaschen so eklige so Spuren gibt, die dann für immer drin sind, weil das so wegätzt, die ganze Vogelscheiße, wisst ihr? Dass ihr dauerhaft all eure Klamotten konstant von oben bis unten vollgeschissen bekommt. Und wenn ihr Autofahrer seid, ja, ganz genau, dann soll die nämlich auch noch auf euer Auto scheißen. Von oben bis unten soll euer ganzes Leben soll vollgeschissen werden. Das ist das Mindeste. Das ist das Mindeste halt einfach. Wenn ihr Bescheid wisst und nicht vegan werdet, ihr habt verdient, dass man euch anscheißt.
Ist halt einfach so. Ist halt einfach so. So ist es auf dem Kanal. Ich bleibe dabei. Ich hoffe, dass euch für immer Vögel, Schwärme verfolgen werden, die euch von oben bis unten einfach nur voll kacken, dass ihr auch mal staunend vielleicht in den Himmel schaut, weil ihr einen Regenbogen seht und just in diesem Moment wird euch ein Vogel vollends in den Mund scheißen, weil ihr nicht vegan seid, weil die es wissen. Und ich wünsche mir, dass es so ist und ich wünsche es euch vor allem. Und wir sehen uns in meinem nächsten Livestream am Sonntag. Schalten Sie dann wieder ein. Und bis dahin hoffe ich, dass sich Vögel auf den Kopf scheißen oder dass ihr einen schönen Tag habt. Also bis dann, Leute. Wir sehen uns.